அனைவருக்கும் வணக்கம். விழாவிற்கு வந்திருக்கும் அனைவரையும் இருக்கையில் அமரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். விழாவிற்கு வந்திருக்கும் அனைவரையும் இருக்கையில் அமரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். நின்று கொண்டிருக்கிற அனைவரும் இருக்கையில் வந்து அமரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். இன்னும் சற்று நேரத்தில் விழா தொடங்க உள்ளதால் அனைவரும் இருக்கையில் வந்து அமரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். விழாவிற்கு வந்திருக்கும் அனைவரையும் இருக்கையில் அமரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
பாருங்க அங்கே. இன்னும் சற்று நேரத்தில் விழா தொடங்க உள்ளதால் அனைவரையும் இருக்கையில் வந்து அமரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
I welcome all the dignitaries and office bearers of IOBOA on the stage, please. I welcome all the dignitaries and office bearers of IOBOA on the stage, please. அனைவரையும் இருக்கையில் வந்து அமரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். அனைவரையும் இருக்கையில் வந்து அமரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். அது
எல்லாரையும் மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். எங்கோ நீ மொழியானாய், எனக்கிங்கே உயிரானாய், பசித்த பொழுது உணவானாய், துடித்த பொழுது மூச்சானாய். சிங்கார தமிழ் உனை சின்ன மகன் வணங்குகிறேன். பிரேயர் சாங் பை தக்ஷணா அண்ட் டீம். ललितांगी ललितांगी लावण्य सुकुमारी, ललितांगी ललितांगी लावण्य सुकुमारी, श्रीराजराजेश्वरी अम्बा श्रीराजराजेश्वरी. ललितांगी ललितांगी लावण्य सुकुमारी, ललितांगी ललितांगी लावण्य सुकुमारी, श्रीराजराजेश्वरी अम्बा श्रीराजराजेश्वरी. शक्ति स्वरूपिणी सौभाग्यदायिनी, शक्ति स्वरूपिणी सौभाग्यदायिनी, श्रीराजराजेश्वरी अम्बा श्रीराजराजेश्वरी. ललितांगी ललितांगी लावण्य सुकुमारी, ललितांगी ललितांगी लावण्य सुकुमारी, श्रीराजराजेश्वरी अम्बा श्रीराजराजेश्वरी. Thank you. Now we request our DGS Comrade DD Mohansundaram sir to give a welcome address. Dignitaries on the dais, of the dais, and dear and dear comrades, good morning to you all. I am extending my heartful, warm welcome to this happiest and remarkable Sunday morning on the eve of our Veera farewell meeting. A trade union icon, a vibrant leader of trade union, where 24/7, his existence is all along available by 24/7 in our trade union movement, whatever in social media, whatever is over phone, or whatever the media, is always available personality. He is such an attractive person. In the very first meeting, when we met, very first time, he used to call me as IOBOA. I used to call him as Anna. Before that, we didn't have any introduction. When we went first, such an attractive person. He is such an attractive person. In the felicitations, so many our senior leaders going to facilitate about him. So I want to tell few words. ஒரு தமிழ் கவிதையை சொல்லி நான் சொல்றேன். எனக்கு தெரிஞ்ச தமிழ் கவிதை, அன்பே அன்பே அண்ணா, ஆற்றலே
ஆருயிரே அண்ணா, இன்பமே அண்ணா, ஈகையே அண்ணா, உறங்க விட மாட்டாயே அண்ணா, ஊக்கமே அண்ணா, எந்த அண்ணா எங்களை ஏங்க வைக்க போகின்ற அண்ணா, ஐயம் என்றால் என்ன என்று கேட்பாயே அண்ணா, ஒடுங்க விட மாட்டாயே அண்ணா, ஓங்காரப்படுத்தி விடுவாயே அண்ணா, எங்களுக்கு ஔடதமாய் இரு அண்ணா, நீ வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து நல்லபடியாக இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, I pray Goddess Lord Meenakshi Amma to share all the health, wealth, prosperity in his life, in his and family and all life. I once again extend my warm welcome to all comrades. Thank you all. Thank you, sir. Now we request our President IOBOA, Mr. T. Murali Soundarajan sir, to give a presidential address. Respected Sri Anand Kumar, our former General Secretary of Indian Overseas Bank Officer Association and icon of IOBOA. Respected General Secretary Comrade B. Srinivasan, a worthy successor to Anand Kumar ji. Hero of the day, Comrade Veera Raghavan, affectionately called Veera by the rank and file of the organization. Madam Veera Raghavan, Comrade Shaji, Senior Vice President, Comrade Ramakrishnan, Joint General Secretary Mumbai Zone, my fellow committee members of IOBOA, former office bearers of IOBOA, executives of Indian Overseas Bank, and my dear comrades. It gives me immense pleasure to preside over the felicitation function to Comrade Veera Raghavan. Comrade Veera and myself have started the journey in IOBOA together. He as a DGS of Madurai and myself as an Assistant General Secretary of Central Office. And I thank my staff for not having switched over. Otherwise he would have been the President of Indian Overseas Bank Officer Association. Such has been the capability. He offered himself to stay in this part of the country and strengthen the movement of Indian Overseas Bank Officer Association. I deem it a great privilege to be associated with the star personality of IOBOA. In fact, every committee meeting he has participated, it had been a treat to watch his deliberations on the various issues which were placed before the committee. And I do not have any hesitation to admit that he has coursed the path of the organization in the days he had been a member of the committee. He has brought in a fresh line of thinking. He has contributed immensely to the thought process of Indian Overseas Bank Officer Association during this more than a decade of service to the organization, to this fellow brethren. A very positive and lateral thinker. His thinking on the subject will always be different and probably worth emulating. Probably very difficult to digest at the point of time. But in the course of time, we will come to know that whatever Veeravan's thought process had been proved to be right by the successive events, at that point of time probably he may not, that status quo might not agree to his point of view, but later on as the events of history unfolds, events of time unfolds, we will come to understand the statesmen had it right at that point of time. He had an intensive capability to assimilate information, analyze the same and put it in a palliative manner to the consumption of the committee members. In fact, a lot of members of the Executive Committee of Indian Overseas Bank Officer Association had been the beneficiaries of his deliberations in the committee. In fact, every time after the committee meeting is over, there was a meeting at Madurai wherein all the matters discussed by the committee was disseminated to the members of Indian Overseas Bank Officer Association at Madurai.
In fact, there was a huge turnout of those committee, and probably that is a worthy contribution he has done by not keeping the deliberations to themselves and passing on the information what has been happened by way of deliberations of the committee to the benefit of the members. In such a way, he had built a robust organization in this part of the country. In fact, Indian Overseas Bank Officer Association, Madurai, was a very pivotal force, I should say, in the map of IOBOA. And thanks to the contribution of Comrade Veera Raghavan single-handedly, he charted the course of history of IOBOA. He had been a very loyal and committed soldier and gave shape to the dreams the leaders had for IOBOA. He had been in the vanguard of the movement of Indian Overseas Bank Officer Association. In fact, IOBOA in Yanadipam, which we had built and donated to MS Chellamuthu Trust for the benefit of differently able children belonging to the lowest strata of the society, his contribution was immense. Similarly, he has contributed immensely to enhance the personal worth of the members by putting forth the unique housing project IOBOA Madurai. In fact, every time I used to regret for not having been a part of the project. In fact, he used to tell, why don't you buy a house here? I said, we have enough property in Madurai. I belong to Madurai. We already own a family house here. And probably after seeing the project at Madurai, I always have a regret of not being a part of the great housing project. Now another project is in offering at Coimbatore. I think these are the imprints he had. And the imprints he had made for the growth of Indian Overseas Bank and strengthening of Indian Overseas Bank Officer Association will be indelible in times to come. A very positive man. In fact, whenever we used to deliberate in the committee about the repeated losses the bank has been faced, he said nothing to worry. What we are supposed to look into should be the gross operating profit made by the bank and not at the net profit, because net profit it is being eaten away by the various statutory provisions which was unwarranted. And he always used to have an incisive analysis. Even in the latest financial results, the Q1 he had put a post in Facebook which said nothing to panic, IOBOA is in the right track. In fact, our MD had given a very audition for him for almost 30 minutes, and he used to, when myself and General Secretary met him, he was talking very high about his capabilities. In fact, as the time rolls on, it is an inevitability that men who had contributed immensely should give way to the future so that the leaders of the future emerge. In that regard also, Comrade Veera Raghavan has immensely contributed by identifying talents for the various regions he had been made in charge of. And today, we are witnessing that robust talents are heading the various regions of Indian Overseas Bank Officer Association as Assistant General Secretaries. We at Central Unit, he had not been a very, I should say, a chamchagiri type of leader. Whatever we think, he will not agree. And he always believed in putting his mind, come what may others will think, what is best for the organization. He had never a slightest hesitation in expressing himself. In fact, I as a junior had been the beneficiary of the various tutelage he has had. Probably he might have had it as a discussion, but I have taken it as a tutelage. I had been a beneficiary of his tutelage, and my discussions with him in these days, and I am confident that it will be proving, it will prove to me in good stead in the days to come. In fact, I belong to Madurai, and my father is the best friend of Comrade Veera. A lot of things in IOBOA Madurai, my father used to tell, Comrade Veera is retiring this month, what is going to happen? In the morning he was asking me. Anyway, so he has had the immense capability to connect with the people. I think some people, our officer comrades from Varanasi region had come.
In fact, when the bank decided to put various inductions into simultaneously in the various regions, people from Vatna, Varanasi, they used to receive a letter, you are required to report at Madurai. They never knew what is Madurai. Immediately, the team of Comrade Veera sprung into action. And they made all the people who have come from the distant part of the country, they made Madurai the second home, I should say. And this is the best example why 4 young officers from a distant place have come today to express their love for Comrade Veera Raghavan. Such is the impact he has made on the people. In fact, one of the very differential leadership quality of Comrade Veera Raghavan is his ability to connect with the people, be it whatever age, whatever generation they belong to. Whatever generation they belong to. IOBOA had been, I should say, more than what he has derived from IOBOA, IOBOA has derived more from Comrade Veera Raghavan's contribution. I also know that there are a lot of troublemakers. He has put them under a leash, and suddenly some conference comes, all these votaries of democracy will sprung into action, and thanks to the social media, vandalizing a character has never been as easy as it is today. But nevertheless, when you assume the role of an office bearership, or when you offer yourself to the public service, the first resolution you should make is not to take such criticisms to the heart, because once when you do something good to others, it becomes an envy for 4 other guys. And nevertheless, this part of the country has been unfortunately witnessing to such a series of events, and we have stood behind, membership have stood behind Comrade Veera like a rock. And I am confident that when he superannuates office by the end of this month, he will have immense contribution, immense satisfaction stemmed by his contribution, that he has contributed his best to the organization, which will be ever remembered by, I will not say the next generation, I will say the next generations, few generations. Whenever we think of IOBOA, we will always think of Comrade Veera Raghavan, and Madam's role in allowing this leader to contribute is by no less a small measure. She had the best of domestic governance, which is witnessed by the fact she has groomed a technocrat entrepreneur and an environmental engineer who has just graduated from Singapore. And my salute to Madam for giving a peaceful domestic environment to Comrade Veera Raghavan to contribute his best. And probably she had allowed every thinking prowess of Comrade Veera Raghavan to think about IOB and IOBOA and not anything about the children, so that all his contribution, and we were the beneficiaries of I think probably undiverted attention to the members of IOBOA. Comrade Veera, I pray Goddess Meenakshi to bless her showerings on you in the days to come for happiness. And I think his God also, favorite God also is action God, Lord Kalladagar. Every time you come across Pongal, I happily look forward to his greetings, because there will be Lord Kalladagar in action pose. So an action leader who lays down office, and it will be our endeavor, Comrade Veera, in the days to come to live up to your expectations also, because once a trade union is always a trade union, and the retirement is a very insignificant term, and it is only legally, he will not receive salary, he will receive pension, but thinking doesn't get altered. He will always think for the great IOB and strong IOBOA, and we will also be thinking about the same, and we will be contributing immensely to the best of our capability to the same. In fact, I also have the privilege of extending you a warm welcome to our 23rd Triennial Conference to be held at Chennai on 14th and 15th of October this year, and we will be seeking once again a mandate for the next triennial from all of you, and we are confident that you will be offering us the same, which will enable us to endeavor
to live up to your dreams. Thank you, comrades. I thank the organizers for giving an opportunity to be a part of this gathering. Thank you, comrades. Thank you. Thank you, sir. Now I request Tiruchi AGS Mr. Sahayaraj Ramesh sir to give a felicitation address. Good morning to one and all. Dignitaries on the dais, of the dais, other comrades and my dear friends. I am happy to be a part of this August occasion in the farewell function of our great leader, Comrade Veera Raghavan sir, who has been a really very good motivator, and he has been a guide, friend as well as philosopher to all of us. And whenever he used to call me, and தமிழ்ல சொல்லுவாங்க இந்த பயம் கலந்த மரியாதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு, like my father, I used to take his phone call and receive his advice. So எப்போ அவர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணாலும் he used to correct me, guide me, as well as encourage me if I done something good அப்படின்னா வந்து he used to praise me and tell good things about me, as well as like when I am deviating from the path, he used to correct me and give me tips. That used to be a very very nice guidance for me. So with all these things, like he is going to get retired in this end of this month, and we are in fact going to lose a great leader. I don't think so like he will be retiring as an IOBian, but in our hearts he will be forever. He will be our friend, philosopher and guide, guiding us always, and he will be as a star which we should be keeping in our mind, and we should always take his consultation as he will be as our fatherly figure always. So with these few words, I thank one and all for giving me an opportunity to talk a few words about this great leader. And I don't think so, like with my age and with my experience, I am really worthy to talk about him. But anyway, treating this, thank you one and all for giving me this opportunity. Thank you. Thank you, sir. Now we request Nagarkoil AGS Mr. Sebin Raj sir to give a felicitation address. Good morning to all. We are here a bit farewell to our senior leader Veeravan sir. Veeravan sir is a constant source of motivation for us, guiding force. He always gives importance to members' welfare. Though I am a youngster, he given me important opportunity to serve AGS in Nagarkoil region. He always give much prayer to the welfare of members. Most dedicated person towards IOBOA. Sir, with my humble words, I wish you a very happy, very healthy post-retirement life. Thank you all. Thank you, sir. Now we request Tirupur AGS Mr. Aryaraj sir to give a felicitation address. Good morning to all. Most respected GS and President and senior leaders on the dais and off the dais. Comrade Veera Anna, like Tiruchi AGS told, Anna phone வந்தாலே ஒரு பயம் கலந்த மரியாதை தான் எங்களுக்கு தெரியும். அண்ணங்கிட்ட இருந்து நாங்கள் நிறைய டிசிப்ளின் அண்ட் ஹவு டு ரியாக்ட் வித் மெம்பர்ஸ் கற்றுக்கிட்டோம். அண்ணாவை வந்து கரெக்டாக எங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணது ஃபார்மர் GS
ஏகே சார் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். சார் only identified and groomed Anna Veera Anna. So yeah, thanks to AK sir. And Anna பற்றி எதுவும் சொல்றதுக்கு இல்லை. He has blessed the family and I wish him a retired and happy retired life. Thank you. Thank you, sir. Now we request Thuthukudi AGS Mr. Muruganand sir to give a felicitation address. Good morning to all. Good morning to all leaders. நான் இந்த கிரேட் அசோசியேஷனில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பரதேஷ் சாருக்கு டிரைவராக இருந்தேன். பரதேஷ் சார் என்னோட குருநாதர் பரதேஷ் சார் தான். அவர் இன்றைக்கி உண்மையிலே எனக்கு முக்கியமான மீட்டிங். பரதேஷ் சார் வந்து ஃபஸ்ட் என்னை வீரா சார்ட்ட இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி பிளெஸிங் வாங்கி, அப்புறம் ஏகே சார்ட்ட பிளெஸிங் வாங்கி, சீனு சார்ட்ட பிளெஸிங் வாங்கி, அப்புறம் தான் அசோசியேஷனில் ஏற்றி விட்டார். இதை என்னால் முடிஞ்ச சர்வீஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். பட்டு கைப்பிடிச்சு விட்டது வீரா சார் கைப்பிடிச்சு விட்டார். வீரா சார் சப்போர்ட்டில் தான் இவ்வளோ நாளாக நல்லா ஆக்டிவாக பண்ண முடிஞ்சுது. வீரா சார் இல்லாமல் அசோசியேஷன் நினச்சி கூட பார்க்க முடியல. இந்த ஒரு 2-3 மந்த்ஸாகவே கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது. நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அது ஃபெயிலியர்ஸ் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுங்கிறதையும் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப சரியாக அசால்ட்டாக ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் பயப்படுறதுக்கு மட்டும் சொல்லி கொடுக்கல. சார் வந்து ஃப்யூச்சர் அசோசியேஷனை பற்றி ரொம்ப ஒரி பண்ணுவாங்க. நீங்கள் இப்போ இருக்கிற மாதிரி இப்போ நாங்கள் இருக்கிற அதே யூனிட்டியே அதே ஸ்ட்ரென்த்தாக ஃப்யூச்சர்லேயும் இருப்போம் சார். நீங்கள் எதிர்பார்க்குற மாதிரி அதே ஆக்டிவாக இருப்போம். இட்ஸ் அ ப்ராமிஸ் அண்டர் த லீடர்ஷிப் ஆஃப் அவர் GS சீனு சார் அண்ட் முரளி சார் அண்ட் மோன சுந்தர் சார். இதே ஸ்ட்ரென்த்தோடு இருப்போம் சார். தேங்க்யூ சாரோட ரிட்டைர்மெண்ட் லைஃப் நல்லபடியாக அமைய எல்லாம் உள்ள இறைவன் முருகனை ப்ரேயர் பண்ணிக்கிறேன். தேங்க்யூ. Thank you, sir. Now we request Sakrabani sir to give a felicitation address. Good morning to all of you, sir. Respected legends seated in the dais and my dear colleagues. கொல்லம்பற்றையில் ஈக்கு என்ன வேலை? ஒரு IOBOA நடத்தும் விழாவில் காம்ரேடுடன் பழகிய ஒரு ஃபேமிலி நண்பராக, உடன் பணியாற்றிய கிளர்க்காக, அதிகாரியாக, சீனியர் மேனேஜராக, பல நிலைகளில் அவருடன் பணியாற்றிய பெருமைக்காக எனக்கு ஒரு வாய்ப்பளிக்க கேட்டுக்கொண்டேன். அந்த வாய்ப்பினை கொடுத்தமைக்காக எனது நன்றியினை காணிக்கையாக்குகிறேன். இந்த மீட்டிங்கில் வந்து நம்ம என்ன பேசலாம்? கொஞ்சம் ஒரு 2 நாளாகவே எனக்கு ஒரு சிந்தனை. இடம் கொடுப்பார்களா, நேரம் ஒதுக்குவார்களா, பெரிய பெரிய லெஜண்ட்ஸ் வர்ற இடத்துல நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குமா? சரி, நம்மளும் ஒரு தலைப்பில் பேசலாம். I take the topic, my association with Veera sir. It is 1985-86. We had our association at Regional Office, Madurai. Then we had a tough time. We were running a canteen at Madurai Regional Office. We were supplying tea, coffee and many food articles. There was a lacuna in accounting. There was a shortage. The person who was supplied articles, he has come to regional office and shouted. By that time, myself and Veera sir felt ashamed. He has taken a bold step.
Sir, we will settle things. You don't worry. We have paid out of our own pocket. We have settled things by that time. கையிலேருந்து காசை கொடுத்து அவர் அன்றைக்கு நமது வங்கியில் வந்து அவர் பேசக்கூடாது என்பதற்காக கொடுத்து அன்றைக்கு என்ன செய்யலாம் என்று யோசித்து அடுத்த நாளிலிருந்து சில அதிரடி நடவடிக்கைகள், கடுமையான முடிவுகள் எடுத்தோம். பலவிதமான எதிர்ப்புகளுக்கு இடையில் அதை சரிப்படுத்தி மேலே கொண்டு வந்த பெருமை அவர்களை சாரும் என்றால் இன்றைக்கும் எனக்கு அது பசுமையாக நினைவிருக்கிறது. அவருக்கு அதன் பிறகு அவர் ப்ரொமோஷனில் சென்று விட்டார். மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு, புல்லியன் பசார் கிளையில் மேலாளராக அவருடன் பணியாற்றும் வாய்ப்பு, அதற்கு பிறகு சீனியர் மேனேஜராக மதுரை மெயின் கிளையில் பணியாற்றும் வாய்ப்பு. எல்லா நிலைகளிலும் அவர் மிகவும் உறுதுணையாகவும் வங்கிக்கும் IOBOAவுக்கும் உறுதுணையாகவும் இருந்திருக்கிறார். நிறைய இஸ் எ பர்ஃபெக்ட் பிளானர், பர்ஃபெக்ட் எக்ஸிக்யூட்டர், பர்ஃபெக்ட் ஹெல்ப்பர், எ வெல் ஹியூமன் பீயிங் who always concerns for others, not only IOBians. He is a perfect planner. I will take only a few minutes. 3 of our managing directors visited Madurai. Coinciding all those visits, he has planned something. Mr. Gupta, when he came to Madurai, he has planned that Alagar Kovil building opening. Then Mr. Narendra came. What we can do? The CMD of the bank is coming. What we can do? He has planned a walk-in campaign at the race course. Then Mr. Bhatt came. What we can do? He has brought him to Madurai main branch, well architectured by him. Suppose the comment was, as if I have entered into a foreign branch of IOB. That was the comment told by the then MD, Mr. Bhatt. Sir, you have done a lot to IOBians, IOBOA, and also your colleague IOBians. I pray Almighty Goddess Meenakshi to shower all blessing on you and your family, and pray the Almighty for your long life and association with IOBOA. I am putting a small request to the legends, if possible, don't leave him from IOBOA. Ask him to be an advisor. Please form an advisor, a committee of advisors. Take him into IOBOA. Retain him in IOBOA. This is a small request with support of, if anybody supports, they can clap their hands. Okay, thank you. Thank you very much, sir. Thank you, provider. You are as earlier said, you are only retiring from IOB, not from the minds of IOBians. We will be always with you, sir. Thank you for the opportunity. Thank you, sir. Thank you, sir. Now we request our Chennai 2 AGS, Mr. Prem Kumar, sir, to give a felicitation address. Dignitaries on the dais, off the dais, and my dearmost brother, Comrade Veera sir, and my dear friends. I'm happy to be here, the part of the felicitation function. Many people know Veera as a trade unionist, but he is having a different role. He is a sports person. He is a very lover of sports, and being a sports person, I'm happy to associate with him. சொல்ல போகிறதா எனக்கு நான் ரொம்ப நாள் அந்த பக்கம் தான் இருந்தேன். டோனியை நம்ம எப்படி நம்ம டிவியில் பார்க்குறோமோ அந்த மாதிரி தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அண்ணனை. பட் அவருடைய விளையாட சான்ஸ் கிடச்சிருக்கும் போது ரொம்ப ஒரு ஹாப்பி மூமெண்ட் எனக்கு இது. டெஃபினெட்லி ஐ செரிஷ் த மூமெண்ட் ஒர்க் வித் வீரராகவன் சார். Whenever any team come to Coimbatore or Madurai, he used to go to the matches and cheer the teams, and he takes care of the sportsmen. Definitely we are going to miss you now, and it is a great loss to IOBOA and also IOB, and I thank the opportunity. I thank the organizers to give me this opportunity. Thank you, comrades. Thank you.
Thank you, sir. Now we request Coimbatore AGS Mr. Mohan Raj sir to give a felicitation address. Respected and beloved leaders of the association on the dais, and comrades from various regions, good morning to every one of you. I have a very great pleasure in attending the retirement function of our leader, Comrade Veera Raghavan. Now, he is not only a leader, he is a real friend, guide and philosopher. He will not only involve in himself in the official matters, he will also involve in the personal matters of the members, and he will help them in solving the problems faced by the members. Now, I take this opportunity to inform you that he was instrumental in starting a housing project at Coimbatore after very great difficulties, and the project is going on well. In fact, we have decided to complete the project before his retirement, but because of his sand problem we were not able to complete the project, and we hope that the project will be completed within a short period, and this is the successful project, one at Madurai and second at Coimbatore. Now I want to tell a saying in Tamil. விழிகள் இல்லையேல் பார்வை இல்லை, வழிகள் இல்லையேல் வாழ்க்கை இல்லை, முயற்சி இல்லையேல் வெற்றி இல்லை, முயன்ற மனிதன் தோற்றதில்லை. எதிலும் தோற்காத எமது வீரராகவனனுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துதை தெரிவித்துக் கொண்டு, வாழ்த்த வயதில்லாவிட்டாலும் வணங்கி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Now we request Ms. Manjula Devi, who is working in a public sector bank and also a beneficiary of our nest, to give a felicitation address. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், இந்த ஸ்பெஷல் டேல இங்கே கேதராக இருக்கவங்க எல்லாரையும் நான் வெல்கம் பண்ணிக்கிறேன். மை நேம் இஸ் மஞ்சுளா தேவி. நான் இன்றைக்கி ஒரு பேங்கராக இருக்கேன்னா அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் வீரராகவன் சார் தான். இந்த ஸ்டேஜில் சாருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த ராஜபிரபான் சாருக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். ஆக்சுவலாக எப்படி படிக்கணும், என்ன படிக்கணும்னு கைடன்ஸ் கிடைக்காம வெளில நிறைய ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் கஷ்டப்பட்டுட்ருக்காங்க. அந்த மாதிரி ரியல் ஆஸ்பிரண்ட்ஸை ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் மூலமாக செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு கோச்சிங் கொடுத்து பேசிக் கான்செப்ட்ஸில் இருந்து ஒரு அட்வான்ஸ் கான்செப்ட் வரைக்கும் ஆன்லைன் டெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் கொடுத்து அவங்க ஒன்ஸ் ரிட்டன் எக்ஸாமில் பாஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு இன்டர்வியூ கோச்சிங் கொடுத்து மார்க் இன்டர்வியூஸ் வச்சு அவங்க பேங்க்குள்ளே நுழையிற வரைக்கும் ஒரு பேக் போனாக தான் ஐஓபி நெஸ்டர்ஸ் இருக்குது. இதை வேறு எந்த ஒரு பேங்க் அசோசியேஷனும் செய்கிறது கிடையாது. ஒன்லி ஐஓபி அசோசியேஷன்ஸ். எல்லா அசோசியேஷனும் அவங்களோட ஸ்டாஃபோட வெல்ஃபேர் பற்றி மட்டும்தான் யோசிப்பாங்க. பட் ஐஓபி அசோசியேஷன் அவங்களோட கஸ்டமரோட வெல்ஃபேர், அவங்களோட சில்ட்ரனோட ஃப்யூச்சரை இப்போ மைண்டில் வச்சு ஐஓபி நெஸ்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஐஓபி நெஸ்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணி நிறைய ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் வந்து பேங்க்கில் ப்ளேஸாக இருக்காங்க. அதில் நானும் ஒருத்தின்னு சொல்லிக்கிறதுல ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். பேங்க்குக்கு வேலைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே பேங்க்குள்ளே உட்காந்து படிக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஐஓபி அசோசியேஷன் தான் எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்துச்சு. அப்படி உட்காந்து படிக்கும்போது நம்மளும் நாளைக்கு இப்படி ஒரு அட்மாஸ்பியரில் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு எங்களை ரொம்ப மோட்டிவேட் பண்ணுச்சு. ஒவ்வொரு தடவை கிளாஸில் ஐஓபி கிளாஸ் வந்து ஐஓபி ரீஜன் ஆஃபீஸ் அங்கே தான் நடக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு தடவை நான் ஐஓபி அங்கே வரும்போது இந்த மாதிரி ஒரு அட்மாஸ்பியரை நான் ஃப்யூச்சரில் ஒர்க் பண்ணணும்னு என்னை மோட்டிவேட் பண்ணிகிட்டே இருந்தது. சம்டைம்ஸ் கிளாஸஸ் அரேஞ்ச் பண்ண முடியாது பேங்க்கில் சம் ரீசனால். அந்த மாதிரி டைமில் சார் ஜஸ்ட் லைக் தட் அன்றைக்கி லீவ் விட்டுறலாம் அப்படிலாம் சொல்லாமல் எங்களுக்காக ஸ்பெஷலாக ரிஸ்க் எடுத்து வெளியில் கான்ஃபரன்ஸ் கால் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அந்த மாதிரி யார் பண்ணாங்கன்னு தெரியல. பட் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார்.
சொசைட்டியில் எல்லாருமே பேங்க் கோச்சிங்கை வந்து ஒரு பிஸ்னஸாக தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு 10,000 15,000 வரைக்கும் பே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. பட் சார் அதை ஃபுல்லாக ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் சோசியல் மைண்டடாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஒரு 50 நாள் 60 நாள் கிளாஸ் எடுப்பாங்க, அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போனீங்கன்னா உள்ளே கூட கிளாஸ்க்குள்ளே விட மாட்டாங்க. பட் சார் அப்படி கிடையாது. ஒன்ஸ் நீங்கள் ஒரு இயர் உங்களால் பாஸ் பண்ண முடியலன்னா எங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக மோட்டிவேஷன் கிளாஸஸ்னு வச்சு நெக்ஸ்ட் இயர் நீங்கள் படிங்க, உங்களால் முடியும், நான் மோட்டிவேட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ஆல்மோஸ்ட் நிறைய பேர் லாஸ்ட் இயர் போகாத நிறைய 10-15 பேரை வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் ப்ளேஸ் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ சாரோட சோஷியல் சர்வீஸ் இன்னும் கண்டினியூ ஆகணும் ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட்டும். சாரோட இந்த சோஷியல் சர்வீஸை இன்ஸ்பிரேஷனாக வச்சு நாங்களும் உள்ளே போன நாங்களும் எங்களால் முடிஞ்ச ஹெல்ப்பை கான்ட்ரிபியூஷனை ஐஓபி நெஸ்எஸ்க்கு கொடுப்போம். சாரோட ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப் பீஸ்ஃபுல்லாகவும் ஃப்ரூட்ஃபுல்லாகவும் இருக்க நான் ப்ரே பண்ணிக்கிறேன். ஒன்ஸ் அகேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். என்ன மாதிரி நிறையா பேரை பேங்க்குள்ளே உள்ள தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். Thank you, madam. Now we request Mr. Raja Prabhakaran sir to give his address. Good morning to one and all. It's my immense pleasure to welcome you all. I, Raja Prabhakaran, Coordinator, Faculty, IOBOA, NEST. It is one of the great novel initiative done by Anandakumar sir and Veeraraghavan sir. It was started in the year 2013 with mere 10 to 15 aspirants. But now the NEST family is very big. More than 60 aspirants got placement in banking and insurance sector. Sir, you have given life for more than 60 families in the past 4 years. I can proudly say no other association in the industry is doing this great job. Only Indian Overseas Officers Bank Association is doing this great service to staff and their children. Sir, we cannot measure your contribution in their life. The value you have added to them is really priceless. It is only because of your unparalleled efforts, sir. As man of many things, man of many good things. There are reasons. Yes, there are reasons why some people are legends. That is why God made him to be here and earn this much of support and respect from you people. We are so proud that we are your contemporary. We hope that you always be for us, support for us at every time, sir. You have been a much appreciated and highly regarded asset for us. And so finally, we know that you determined to say no for gifts and mementos, but not from your sons and daughters. I request all the family members of NEST to come up on stage, please. Sir, please. Very good. You have the honor. Yeah, please, please. Conceptualize maybe the reality. சார், ஃபைனலாக இவ்வளோ நாள் நாங்கள் எல்லாருமே உங்களை ஒரு ஹீரோவை தான் சார் பார்த்துருக்கோம். பட் இன்றைக்கி நீங்கள் ரிட்டையர்ட் ஆக போகிறீங்க. பட் எங்கள் ஹீரோக்கு என்றைக்குமே ரிட்டையர்மெண்ட் கிடையாது. தேங்க்யூ. Request, because it's a very big meeting.
we have got a lot of speakers. Everybody wants to speak. My request is let us restrict to the minimum time because and one more thing what I have decided and I am determined, I will accept no shawls, no gifts. Kindly respect my feelings. I have toiled to bring this culture for after a very great fight. If you want to really honor me, do not present shawls to me. Thank you. Thank you, sir. Now we request KSP Janardhan Babu sir from MS Chellamuthu Trust to give his felicitation address. Very good morning, ladies and gentlemen on the dais and off the dais. உண்மையிலேயே இது ஒரு உணர்ச்சி மயமான ஒரு நேரம் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும். ரொம்ப தாமதமாக வந்துட்டோம். நிறைய பேர் முன்னாடி பேசினவங்க நம்முடைய இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் ஆஃபீஸர்ஸ் அசோசியேஷனுடைய செயல்பாடுகள், அதில் பயிற்சி பெற்றவர்கள் எல்லாமே பார்த்தாங்க. நாங்கள் வந்துட்டு ஒரு அண்டர் ப்ரிவிலேஜ்டு செக்டாரை ரெப்ரசன்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழல்லேருந்து வந்திருக்கிறோம். IOBOA இங்கே இருக்கக்கூடிய குடும்பத்தினர் எல்லாருமே அந்த குடும்பத்திலேருந்து வந்தவங்க. பட் நாங்களும் கொஞ்சம் உரிமை கொண்டாடிட்டுருக்குறோம். ஏனென்றால் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இது ரொம்ப ஒரு 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 உணர்ச்சிகரமான ஒரு தருணம். எந்த அடிப்படையில் அப்படின்னா, இந்த விழாவானது ஒரு தனி மனிதனுக்கான அல்ல, எப்படி தான் எங்களுடைய கருத்து. இது நம்முடைய IOBOடைய மிகப்பெரிய ஒரு குடும்ப பாரம்பரிய விழாவாகத்தான் நாங்கள் கருதுகிறோம். ஒரு தந்தைக்கு மகன் அல்லது குடும்பம் ஆற்றக்கூடிய ஒரு விழாவாக நாங்கள் கருதுகிறோம். ஏனென்றால் இன்றைக்கு IOBOA உடைய பெற்று வளர்த்தெடுத்த குழந்தையினுடைய இன்றைய வயது வந்துட்டு 13. என்ன பாபு சார் புரிய மாட்டேங்குதே, புரிகிற மாதிரி ஏதாவது பேசுங்களேன் அப்படின்றால், இந்தியன் ஓவர்சீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் அசோசியேஷன் பல சோசியல் சர்வீஸ் CSR பல ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணியிருந்தா கூட முழு இந்தியா முழுக்க திரும்பி பார்த்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் 2004ஆம் ஆண்டு அவர்களுடைய குழந்தையாக பெற்றெடுத்தது ஞான தீபம் என்ற ஒரு சிறப்பு பள்ளி. இது என்ன வெறும் சிறப்பு பள்ளி தானே, ஸ்பெஷல் ஸ்கூல்ஸ் நிறைய இடத்துல இருக்கலாமே அப்படின்னா அப்படி கிடையாது. இதில் IOBOA உடைய அத்துணை பேருமே கலந்து பெற்றெடுத்த அந்த குழந்தையினுடைய வயது இன்றைக்கு 13 வயது. அப்போ அந்த குடும்பத்தில் உள்ளவருக்கு ஒரு விழா என்ற பொழுது அது எங்களுடைய குடும்ப விழாவாக நாங்கள் நினைத்து கொண்டு கிட்டத்தட்ட செல்லமுத்து அறக்கட்டளை மற்றும் ஆராய்ச்சி மையத்திற்கு அந்த குழந்தையை அவர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 13 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி கொடுத்தார்கள். இதில் பெரிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, எங்கள் டாக்டர் ராமசுப்ரமணியம் அடிக்கடி ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார், இந்த நேரத்தில் அதை நான் பதிவு செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். ஒரு பெரிய ஆஸ்பத்திரி ஒரு இடத்துக்கு போனோம்னா அந்த இடத்துடைய வேல்யூ கூடும்பாங்க. பெரிய ஆஸ்பத்திரி, சாதாரண ஒரு ஆஸ்பத்திரி, பெரிய இடத்துல போனால் அந்த இடத்துடைய வேல்யூ கூடும். ஆனால் நாங்கள் சார்ந்திருக்கிற சமூகம் ஒரு இடத்தை கேட்டு போனால் அந்த இடத்தோட வேல்யூ குறையும். ஏனென்றால் நாங்கள் வேலை பார்ப்பது மனநோயுற்ற, மன வளர்ச்சி குன்றிய மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக பார்க்கக்கூடியது இந்த செல்லமுத்து அறக்கட்டளை. அப்போ பல நாட்கள் இடத்துக்காக நாங்கள் பட்ட கஷ்டங்கள் நிறைய. இந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு சிறப்பு பள்ளி வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி இடத்திற்காக போன காலங்கள் உண்டு. அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இடம் இருக்கின்றது, ஆனால் அங்கு ஒரு கட்டிடம் மிகவும் பின்படுத்தப்பட்ட அந்த சிறப்பு குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது ஒரு உதவிக்கரம் வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுதுதான் முழு முயற்சியோடு நாங்கள் யாரை சொல்வது, போற்றுதலுக்குரிய மதிப்பிற்குரிய ஆச்சாரிய சார்களை அவர்களை இந்த நேரத்தில் நினைவு கூறுவதா, மதிப்பிற்குரிய
எங்களுக்கெல்லாம் மூத்த சகோதரராக இருக்கக்கூடிய திரு அனந்தகுமார் சார் அவர்களை இந்த நேரத்தில் நினைவு கூறுவதா, அல்லது எப்பவுமே இன்முகத்தோடு தான் சார்ந்திருக்கிற அந்த அமைப்போடு தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டு இருக்கக்கூடிய இன்று விழா நாயகராக வீற்றிருக்கும் திரு வீரராகவன் சார் அவர்களை குறிப்பிடுவதா என்ற உண்மையிலே அந்த உணர்ச்சியில் தான் இன்று உங்கள் முன்னாடி நாங்கள் கூடியிருக்கின்றோம். இன்றைக்கு இந்த ஆகாஷ் ஞான தீபம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 60 குழந்தைகளுக்கு மேலாக அவர்கள் வாழ்க்கையில் மெயின் ஸ்ட்ரீம் இன்டகிரேஷன் என்று சொல்லுவோம், அப்படி ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்துவதற்கு முழு காரணமாக இருப்பது நம்முடைய இந்தியன் ஓவர்சீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் அசோசியேஷன் என்பதை இந்த தருணத்தில் கூறிக்கொண்டு, இப்படி ஒரு வாய்ப்பு எங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்தமைக்கு அந்த அமைப்பிற்கு நன்றி கூறி, சார் அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த பொன்னாடை அதெல்லாம். சார், நாங்கள் கண்டிப்பாக பொன்னாடை நாங்கள் போற்ற வரவில்லை. எங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா, இந்த மெயின் ஸ்ட்ரீம் இன்டகிரேஷன் எங்களுடைய மாணவர்கள், சிறப்பு குழந்தைகள் ஆகாசில் பயிற்சி பெற்று நீங்கள் வழங்கிய, நம்ம IOBOA வழங்கிய அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் படித்து இன்றைக்கு 8வது 10வது பாஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு இடத்துல வேலைக்கு போகிறவங்க நாங்களும் இந்த விழாவிற்கு கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்றார்கள். அவர்களை நீங்கள் அங்கீகரிக்க வேண்டும் பொருட்டு அவங்க எல்லாருமே நான் மேடைக்கு அழைக்கின்றேன். ஒரு சின்ன அவர்கள் கையெழுத்திட்ட ஒரு வாழ்த்து மடலும் ஒரு சின்ன பொக்கே, இதை மற்றும் செல்லமுத்து அறக்கட்டளை மற்றும் ஆராய்ச்சி மையத்தின் சார்பாக ஐ ஆல்சோ ரிக்வெஸ்ட் மேடம் ராஜ்குமாரி மேடம், ப்ளீஸ் நம்மளை இதோட சேர்ந்து வாங்க மேடம், ப்ளீஸ் just please accept this as a small token of எங்களுடைய gesture. Good talk. Yes. Thank you, sir. Now we request our Tanjavur AGS, Mr. Veeramani sir, to give a felicitation address. Good morning to everybody. மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அனைத்து தலைவர்களுக்கும், கீழில் அமைந்திருக்கும் முன்னாள் தலைவர்கள், என்னுடன் பணிபுரிந்தவர்கள், அனைத்து தோழர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த விழாவானது எங்களுடைய வழிகாட்டியும் தலைவருமாகிய வீரராகவன் அவர்களுடைய பணி நிறைவு விழா. பணி நிறைவு விழா என்பது இந்த வங்கியில் பணிபுரிந்து பணி ஓய்வு பெறுவதால் பணி ஓய்வு பெறுகிறார்களே ஒழிய அவருடைய பணியிலிருந்து ஓய்வு பெறுவது என்பது அவருக்கு இல்லை. இந்த விழாவில் எனக்கு முன்னால் பேசி அமர்ந்த அனைத்து தோழர்களும்
தோழியர்கள் மற்றும் அவருடைய இந்த மதுரை மண்ணில், மதுரை என்றாலே வீரராகவன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் இந்த வங்கியின் அதிகாரிகள் சங்கத்தை பொறுத்தவரை மதுரையில் நம்முடைய வாடிக்கையாளர்களும் சேர்ந்து பயன்பெறும் வகையில் IOB நெஸ்ட் என்பதை பயன்பெற்று அதன் மூலம் பல தோழர்கள் நம்முடைய வங்கியிலும் பிற வங்கிகளிலும் பணியில் அமர்ந்து அவருடைய மகிழ்ச்சி பெருக்கினை இந்த மேடையில் வந்து தெரிவித்துக் கொள்ளும் பொழுது எங்கள் அனைவர்களுக்கும் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டது. இதையெல்லாம் இந்த மேடையில் நாம் தெரிவித்துக் கொள்வது கூறுவதற்கெல்லாம் காரணம் என்றால், இனி வரும் காலங்களில் இளைய தோழர்கள் நிறைய பேர் இந்த கூட்டத்தில் அமர்ந்திருக்கின்றார்கள். அவர்கள் அனைவருக்கும் இது ஒரு பாடமாகவும் வழிகாட்டுதலாகவும் இந்த முறையில் இனி இந்த சங்கத்தை வழிநடத்தி செல்ல வேண்டும். இதையெல்லாம் கூறுவது இதற்காகத்தான் ஒவ்வொரு மேடையில் ஒவ்வொருடைய பற்றிய கோரிக்கொண்டிருக்கின்ற ஒவ்வொரு இதை அவருடைய விழாவாக எடுத்துச் செல்வதற்காக அல்ல, அடுத்தடுத்து வரும் சந்ததியர்கள் அனைவரும் இதை ஏற்று கற்று இந்த வழிமுறையில் நடக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஒவ்வொரு விழாவிலும் நம்முடைய தலைவர்கள் செய்த அரும் பணிகளை எடுத்து கூறிக்கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை இந்த விழாவில் நான் பதிவு செய்த ஆசைப்படுகின்றேன். ஒவ்வொரு அதிகாரிகள் சங்க கூட்டமானாலும் சரி, அதிகாரியுடைய பதவி ஒரு கூட்டமானாலும் சரி, மதுரையை பொறுத்தவரை ஒரு கலக்கம் ஏற்படும். ப்ரொமோஷன் எக்ஸாம் வருது அப்படின்னா முதல்ல எங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிற குறுகிய காலத்தில் முடிக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள். ப்ரொமோஷன் எக்ஸாம்னா மதுரை முதல்ல கலக்காரங்க. மதுரையில் தான் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் நடக்கும். அதுலேருந்து கொஞ்சம் பேர் நிறைய பேர் பதவி உயர்வுபடுவார்கள். இதற்கெல்லாம் மதுரை வீரராகவன் அவர்களை தவிர வேறு எவர் இனி அந்த பணியை எடுத்துக்கொள்வார்கள் என்பது தெரியவில்லை. ஆனால் எங்களது அண்ணா அவர்கள் மதுரையில் செட்டிலாக போகிறாரு. அவரே யார் அதை செய்ய போகிறது இல்லை, அவரே இங்கே இருந்து அதை வழிநடத்தி செய்ய வேண்டும் என்பதை அவரிடம் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Now we request our Pondicherry AGS, Mr. Prem Raj sir, to give a felicitation address. President of this felicitation meeting, our President Comrade Murali, our beloved General Secretary Comrade Chinu, our former General Secretary Comrade Anand Kumar, Comrade Shaji, Ramki, and our leaders and my dear comrades. Good morning to all of you. At the outset, I want to thank the convener, the coordinator of this felicitation meeting, our Ilaya Dalabadi Comrade Moganasundram, for having arranged a big felicitation meeting. இந்த மீட்டிங் வரும்போது நான் நினச்சேன் என்ன கூட்டமே இல்லை, இவ்வளோ கம்மியாக இருக்குன்னு நினச்சேன். காம்ரேட் முருகானந்தம் வந்தார், இந்த ஹாலே ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சு. வர வர இந்த ஹால் ஃபுல்லாகவே இதாகிடுன்னு நினைக்கிறேன். மதுரைக்கும் மேலூருக்கெல்லாம் கூட்டத்தை உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கும். போன வாரம் கூட ஒரு மீட்டிங் நடந்தது, எந்த அளவுக்கு கூட்டம் வந்துச்சுன்னு தெரியும். இந்த மீட்டிங் முடிகிறதுக்குள்ள இந்த ஹால் ஃபுல்லாக ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். நான் வரதுக்கு முன்னால் 2 நிமிஷத்தில் பேசுகிறீங்கன்னு ஒரு காஷன். ஒரு பன்முகத்தன்மை கொண்ட ஒரு மனிதரை 2 நிமிஷத்தில் எப்படி பாராட்ட முடியும்னு எனக்கு தெரியல. இது எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு யானையை ஒரு 4 குருடர் தடவிட்டு இது உலக்கை மாதிரி இருக்குது, இது தூண் மாதிரி இருக்குது, இது பானை மாதிரி இருக்குன்னு பாராட்டினாங்களாம். அது மாதிரி இருக்குது. காம்ரேட் சகாயராஜ் வந்தார், ஷெபின் வந்தாங்க. இவங்கெல்லாம் என்ன ஒரு தந்தையை போல் இருக்காது, அவரை பார்த்தா ஒரு பயம் வருதுன்னு சொன்னாங்க. காம்ரேடு நம்ம கோயம்புத்தூர் ஏஜிஎஸ் வந்தார், ஒரு தனையனாக பார்த்தாரு. பச்சைமுத்து அறக்கட்டளையிலேருந்து வந்து ஒரு சோஷியல் ஆர்கனைசராக அவர் பார்த்தாங்க. காம்ரேட் தட் கேர்ள் ஷி கேம், அவங்க வந்து ஒரு ஆசானா அது மாதிரி பார்க்குறாங்க. நம்ம மோகனசுந்தரம் மாதிரியெல்லாம் குருவாக இருந்திருக்காங்க. நம்ம சின்ன பசங்களுக்கெல்லாம் அவர் ஒரு தந்தை தனையன், அது மாதிரி பன்முகத்தன்மை கொண்ட ஒரு மனுஷன். அவரை வந்து நான் எப்படி பாராட்டணும்னு எனக்கு தெரியல. என்ன கேட்டீங்கன்னா, அவர் வந்து எங்களுடைய ஐஓபியோட சேர்க்குவாரா
இல்லை கிரேட் அலெக்சாண்டர், இது மாதிரி தான் நாங்கள் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம். இது யாருக்கு அடங்காத காலை. மதுரையை பொறுத்தவரைக்கும் எங்களுக்கு வந்து அலங்காநல்லூர் ஞாபகம் வருதோ இல்லையோ, வீரராக இந்த காலை அந்த ஒரு வீரம். அவர் முதல் போட்ட வாழ்த்து மடலில் கூட அந்த ஒரு காளையை போட்டு ஒரு வாழ்த்து மடல் அனுப்பியிருந்தார். அது இன்னும் எங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குது, ஃபேஸ்புக்கில் இன்னும் கூட இருக்குது. அவரை வாழ்த்துறதுக்கு கண்டிப்பாக எங்களுக்கெல்லாம் இது வயசு இல்லை. On behalf of IOBOA, on behalf of all the good hearts here, I pray the Almighty to give him a happy, peaceful, retired life. Thank you, comrades. Thank you. Thank you, sir. Now we request DGS Vandana Rai madam to give a felicitation address. Good morning, comrades. I'm very happy to be here in front of you all, coming from northern part of India, Lucknow, and very happy to be in the felicitation function of our vibrant leader, Comrade Veera. So words will be very less if I describe in words, because versatile personality and attracts everybody everywhere. He is a good sportsman. So many people have spoken so many things for him. So whatever is left, I'll tell that like very good in sports. He is very learned person. He pens in his writing in print media also. Whatever the issues, like maybe the economic issues of India, then agriculture, plight of the farmers, loan and government policies of India, whatever is there, he normally writes and brings everything into the light. But Comrade Veera is very active and very like voiceful in the our executive committee meeting, and we will definitely miss you, sir, over there, and your deliberation in our committee meeting. And our IOB will also miss a vibrant leader and dedicated worker in this whole arena. So, sir, I wish all the best for your next phase of life along with Mrs. Veera. And please be active and keep helping us, guiding us in future too. Thank you so much. Thank you, madam. Now we request our Mumbai AGS Ramakrishnan sir to give a felicitation address. Most respected Comrade Anand Kumar, our ex-General Secretary, Comrade Murli Soundarajan, President of IOBOA, Comrade B. Srinivasan, General Secretary, IOBOA, Comrade Shaji John, Senior Vice President, other retirees of our IOBOA, Comrade Mani, Comrade Prem, and all other office bearers from this part of the country. If Madurai, as far as my knowledge goes, Madurai is known only by Meenakshi Amman. But one more, this thing is known, Madurai is known for Comrade Veera. If Madurai, the name of Madurai appears, Comrade Veera's name will be there. Even though I have not worked in this part of the country, even in Mumbai, where people from south are there, his name is taken with so much respect. I really admire Comrade Veera, that so much respect he commands in each and every part of this country, not only south, not only Madurai or Coimbatore, but everywhere. How this has happened? Because of his skills, because of the work he has done. My association with Comrade Veera was only during the executive committee meetings or working committee meetings of the association where we met. And I used to observe him, such a vibrant leader.
He has brought vibrancy to the organization. And in the committee meetings also, he was the only person I used to see how he used to deliberate in the meetings and all. Such vibrancy I have never seen in any leader. He is most admired, even among the comrades also. He was most admired, and especially even you can say executives of this bank, even the top executive, even the MD has spoken high about him, his skills. As Comrade Madam Mandana said, he has been writing in various newspapers about not only about the bank, about the situation, NPA situation of the bank, economic condition of this country. So many issues he has highlighted. Definitely, he is a man of great knowledge, and definitely it will be a vacuum for IOBOA when he superannuates this month. We will be losing a very tall leader in our organization, and we will be missing him in all the committees where we used to see his deliberations. Of course, a tall leader like Comrade Veera is very, very difficult to be replaced. And as an organization, as an office bearer of this organization, I definitely will miss him and his presence in our organization. Definitely it will be a very great vacuum to be filled up. Anyway, superannuation is inevitable. Definitely it will be in everybody's life, and also Comrade Veera's also this month he will be superannuating. I wish that God gives all his choicest blessings on Comrade Veera, and of course for a vibrant leader like Veera, he will not be idle after superannuation. He has so many plans after superannuation, and definitely சிரிப்பிற்கு சிறு வணக்கம், தகைமைக்கும் எங்களின் தலைவணக்கம். விழா நாயகருக்கு எங்களின் அன்பின் காணிக்கை. Now we request our Trivandrum AGS Sri Srinivasa Nayak sir to give a felicitation address. Most respected dignitaries on the dais, off the dais, my dear comrades. Today's man of the day, our JGS Veeraraghavan sir, and most lovingly known as Veera, Madurai Veeran. I am too small a person to comment about his capabilities, his contributions to the members, association, etc. But I can only share a few, or what I have seen from him, what I have learned from him, what I have seen among the comrades, or what I have learned from the comrades who had been associated with him for the past few years.
From my area also, many people had worked in Tamil Nadu area, from whom I understand his love, affection and support what he had given to all the comrades, despite the fact that whether they are from Tamil Nadu or from other parts of country. Even I was also one among them when I was posted to Nagarkovil region. His acceptability among the comrades is the best what I have seen, or the best what I can say, the best thing what I have seen from him. His retirement definitely will bring a big gap in the association. I remember his deliberations in the executive committee. A person who thinks always out of the box, who gives his comments whether it likes others or not. What he feels right, he will thoroughly say it in the meeting in front of whoever it may be. All these are the capacities of our Veera, or what we will be missing hereafter. I only take this opportunity to wish him a very healthy, happy and peaceful retired life. At the same time, I pray Almighty, our Madurai Amman also, that all best let it happen to him and his family in his second innings. Thank you. Thank you, sir. Now we request our treasurer, Kameshwaran sir, to give a felicitation address. Respected Comrade Anand Kumar, our former General Secretary, Comrade Srinivasan, General Secretary, Comrade Murali Soundarajan, President, Comrade Shaji, Senior Vice President, and my colleague office bearers from Central Unit, from all other regions. Good afternoon to one and all comrades. Sangam Valartha Tamil, Madurai. அதனால் தமிழில் சிறிது நேரம். கரும்பாட்டும் சோலையிலே இளம் வேம்பொன்று புகுந்தது போல் தலைவர்கள் மத்தியிலே நான் தடுமாறி புகுந்து விட்டேன். எனினும் மனதை இரும்பாட்டம் கொண்டு என்னால் இயன்றவற்றை இயம்புகின்றேன். அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு ரிங்டோன், அச்சம் என்பது மடமையடா, அஞ்சாமை திராவிடர் உடமையடா. இதை நீங்கள் கேட்காமல் இருந்திருக்க முடியாது. அதுதான் நமது காம்ரேட் வீரராகவன் அவர்களின் போனில் இருக்கும் ரிங்டோன். கோழையாக இருந்தாலும் கேட்க வந்ததை கேட்கும்போது அவனை வீரனாக மாற்றச் செய்யும் ஒரு பக்குவத்தை கொடுப்பதற்குத்தான் அந்த ரிங்டோனோ என்று என் மனது தோன்றுகின்றது. தலைவர்களாக அவருக்கு ஒரு 3 குணங்கள் வேண்டும் என்று ஒரு இடத்தில் படித்தேன். திட்டமிடுதல், செயலாக்குதல், வெற்றி பெற்றாலும் பணிவாய் இருத்தல். இதனின் மொத்த உருவம்தான் காம்ரேட் வீரராகவன் என்பது எனது கணிப்பு. Comrades, it is very difficult to talk about a tall leader who have contributed for more than 15 years in this great organization for only the cause of the members. His working hours is 24/7 into 365 days. Because you can observe in most of the messages and all, it will be coming very late, even 12:30, 1 o'clock, morning 3:20. I do not know where he begins his day and where he ends it. Such a tireless working personality. And all the previous speakers have explained in detail what are all the contributions from his side to the bank as well as to the IOBOA. And it has been proven by way of Nest people and social causes, Jnanamuthu Trust, everybody. Of course, we who have the opportunity to work with him in close quarters as office bearers, we will never forget the vibrancy which he has been showing in all the committee meetings as well as in all his execution of further work at field level. Comrades, leaders like Comrade Veera Raghavan
who are doing the excellent job at field level only gives us enormous strength to carry on our work at central unit level. That was the greatest support we get from Comrade Veera Raghavan and all the office bearers in this part of the country like in others. As an office bearer from the central unit, I would like to dwell upon our recent achievements also at this great opportunity where we have got lot of members assembled here. Comrades, with the difficult time passing from 2015, our General Secretary took over the mantle from Comrade Anand Kumar. That time was very difficult. As you all know, the PCA, MOU, turnaround plan, so many confusions. Even in this difficult hour, with the help of excellent support extended by the regional level office bearers as well as the members, we were able to achieve many things. To name a few: uninterrupted promotions, feasible postings, and annual request transfers which was pending last year, we were able to clinch this time around 940 transfers, and spouse joining transfers around 200. Increase and enhancement, improvement in staff vehicle loan, and to make it as a diamond in the crown of IOBOA history, the improvement and enhancement taken place in staff housing loan. This is a recent communication. As you all know, the amount has been enhanced from 30 lakhs to 50 lakhs up to scale 4, and above that 60 lakhs. Comrades, most of the young generation, I think here also we find more than 75% young generation, they are going to be benefited very much by this housing loan enhancement and improvement, which was always a long pending. Not only that, the second loan for officers, which was a dream for us from the time it was incepted, the second loan to officers, we had a facility called substitution, but everybody found it very difficult to avail. But the second loan and repayment up to 30 years and 70 years of age, all these things are whatever our senior leaders have paved the way. Now our present leaders are able to achieve with the greatest support of all of you. This housing loan is wonderful achievement which you are all going to enjoy in the days to come. Similarly, comrades, more improvements are going to come in the way. Because of this fantastic achievements in our organization, our IOBOA's presence was very much recognized in IBOC, our parent organization. The result of it, our General Secretary has been nominated a member in the negotiating committee for the next wage revision, and our President is in the youth committee for further development. So, as a central unit office bearer, I had my responsibility. As you all know, our 23rd triennial conference is fast approaching on October 14th and 15th, and we are entering into the fantastic 51st year. I take this opportunity to extend a hearty welcome to one and all of you to come and grace the conference with all your wholehearted support and participation. Comrade, to end, as there are a lot of speakers behind me and the time is very constrained one, I would like to conclude my speech. As everybody said, the age is not there for me to wish, only it is my age is to pray God Almighty to shower the best health and wonderful retirement life to Comrade Veera Raghavan, and our sincere thanks from Indian Overseas Bank Officer Association to Madam for the sacrifice she has done all these years for having led Comrade Veera Raghavan for the social service and social cause and members' welfare. Comrade, one more line came to my mind. சிங்க கூட்டம் நிமிர்ந்தால் துன்பச் சிறையின் கதவும் திறக்கும் என்ற பாடல். காம்ரேட் வீரா சிங்கம், அவர் ஓய்வு பெற்றாலும் அவரது கர்ஜனை ஓயாது என்பது எனது முடிவான திண்ணம். அன்னையாய் பிறந்திருந்தால் அல்லிமலர் கட்டிலே ஆராரோ பாடியிருப்பேன். தந்தையாய் பிறந்திருந்தால் தரணி புகழ் பாடுவதைக் கண்டு தனியாக கழித்திருப்பேன். நண்பனாய் பிறந்து விட்டாலும் நடுவழியில் பிரிந்தாலும் இறுதி வரை நட்புடன் இருப்போம், அவர் வாழ்வு நலம் பெற வாழ்த்துவோம் என்று கூறி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி.
Thank you, sir. Now we request our Senior Vice President Abraham Saji John sir to give a felicitation address. President of the meeting, Comrade Murali Soundararajan, the President of Indian Overseas Bank Office Association. Comrade Anand Kumar, former General Secretary of Indian Overseas Bank Office Association. Comrade Srinivasan, the present General Secretary of our organization. Comrade Veer Raghavan, Madam Veer Raghavan, Comrade Kameswaran, Comrade Ramakrishnan, host of office bearers on the dais. Office bearers who have served the organization for so long and who are present here after the retirement also. Comrades from various regions across the country, our customers, the beneficiaries of Nest, Jnanadipam, friends and comrades. Parting is always painful. So much so, after serving for more than 35 years in a bank and serving the offices of that bank for more than say 15-20 years, retirement will be painful. But then, Comrade Veer Raghavan, for Comrade Veer Raghavan, I personally feel that while attending this function, returning this month end, it will be with a lot of satisfaction and happiness that he will be bidding farewell to all of us. Why? Because in whatever capacity he was discharging his duties in the bank, as well as whatever post he is holding in Indian Overseas Bank Office Association, and the level of commitment that he had exhibited to the society and the rewards that the beneficiaries are reaping, because of all these, he will be a very happy and contented man, having done his best during the prime years of his. Speakers before me had very eloquently mentioned about his achievements. To recollect in a nutshell, he has thought out of the box. He had brought in innovative ideas into practice. First thing, Jnanadipam, I had the opportunity to attend the handing over of that building donated by Indian Overseas Bank Office Association way back in 2004 or 5 for children of mentally retarded children, for bringing them, for imparting proper education to them. The very noble idea of starting a training institute for preparing people for BSRB examination, IBPS examinations, named as IOB Nest. The housing projects, creating wealth for Indian Overseas Bank Office Association members. And somebody was making a mention, organizing training programs. He is the pioneer. Whenever promotion process are announced in Indian Overseas Bank, he started the training programs at Madurai. And the manner in which he eloquently writes in Business Line and Hindu newspapers regarding almost all matters of importance, whether it's in the economy, whether it's the plight of farmers, whether it is the banking industry, organization, and fearlessly expressing also. When you are an officer in the bank, writing in a daily is not an easy affair. That requires a lot of courage and conviction also. And the manner in which he keeps up the relationship with members. And identifying, training and hand-holding junior office bearers in 8 or 9 regions over the years. And the deliberations in the committee, executive committee. I had the opportunity to be with him in the committee from the day he entered the committee. With envy, I listened to him. And as rightly told by Comrade President,
He is the deliberation in the committee, has influenced the committee's decisions on a number of occasions and in almost all occasions. On the personal front, from 2002 itself, we had a very warm and very cordial relationship, Comrade Veera and myself. We had the opportunity to attend a training program selected by the Indian Overseas Bank Officers Association and funded by Indian Overseas Bank. Way back in 2005, we had a program at Pune, NIBM. I also remember Comrade Veera and Comrade Kumaresan rushing to Trivandrum when myself and my mother met with an accident way back in 2005. I did a number of occasions. When issues comes, when problems comes, we used to interact. We used to interact and decide upon how to tackle the issues. As the previous speakers was telling, he was a pillar of strength for the organization for long years. And he has contributed his might for the bank also. Bank is not doing well for the past few years, not because of the ordinary offices, but because of various factors, macro level factors, decisions which went wrong, decisions of top management which went wrong. But he is an optimist. Every time he speaks in the committee, in the open forum, in the newspapers, in the circulars, always he is optimistic, telling that this bank, we have the capacity, intrinsic strength to take this bank to the greater heights, turn around. It will be very difficult to find a replacement. Once Comrade Veera formally steps down from his office, lays down his office. But then, for Comrade Veera, I am personally very confident and sure that this is only a passing phase. He will be there with all of us in the bank, with the society, to ensure that this bank is scaling greater heights, this organization becomes more, attains more strength, keeps its vitality. More and more new youngsters comes in this organization to take this organization into a better path, and also ensure that this society also is benefited because of Indian Overseas Bank and Indian Overseas Bank Officers Association. On behalf of Indian Overseas Bank Officers Association and on my personal behalf, I take this opportunity to thank Comrade Veera for all the wonderful service, wonderful guidance, leadership he has given to Indian Overseas Bank officers and Indian Overseas Bank Officers Association for long. And I also take this opportunity for the wonderful friendship he had extended with me for the last 15-20 years. I also take this opportunity to wish Comrade Veera, his beloved wife and his family, all the very best in the future life. A very, very happy, contented, prosperous, peaceful life. Peaceful but active life in future also. With Veera, I personally am confident that though he is retiring, laying down his office, he will be actively involved in all the activities of the offices, of the bank, of the society and all. Also I take the one I would like to congratulate Comrade Mohan Sundaram, Comrade Hari and all the office bearers in Madurai and nearby regions for arranging this wonderful function, which is a befitting farewell function for Comrade Veera, who is being loud and who commands the affection, love and affection from all of us. Thank you, Comrade Veera, for all the good work that you have done. Thank you very much. Now we request our former General Secretary, இடைச்செறிகளுக்கு மன்னிக்கும்.
என்னுடைய பெயர் தமிழ்மறை. இந்த அசோசியேஷனில் ஒரு 15 வருடங்களுக்கு முன்பாக ஒரு 10 வருடம் ஆபீஸ் வேறாக இருந்து வந்தேன். மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் என்னுடைய தலைவர் திரு ஏகே அவர்களே, தற்போதைய தலைவர் திரு முரளி அவர்களே மற்றும் என்னுடைய நண்பர்களே, மேடைக்கு எதிரே அமர்ந்திருக்கும் மிகப்பெரிய அளவிலே இந்த வங்கியிலே பணிபுரியக்கூடிய இந்த வங்கியினுடைய எதிர்காலமான புதிய தலைமுறையினரே மற்றும் என்னுடைய தஞ்சை மண்ணை சார்ந்த திரு மோகனசுந்தரம் அவர்களே, திரு வீரமணி அவர்களே, திரு பிரேம்ராஜ் அவர்களே, திரு சீனிவாசன் அவர்களே, எனிலும் இனிய என்னுடைய அன்பு இளவல் காரைக்குடியைச் சேர்ந்த புது மாப்பிள்ளை திரு சந்திரசேகரன் அவர்களே, திரு சங்குமணி அவர்களே மற்றும் உள்ள பெரியவர்களே, என்னால் அன்போடு தென்மண்டல தளபதி என்று அழைக்கப்படக்கூடிய திரு வீரா அவர்களே மற்றும் அவருடைய குடும்பத்தினைச் சேர்ந்தவர்களே, சில நாட்களுக்கு முன்பாக நீங்கள் தொலைக்காட்சியில் கண்டு கழித்திருப்பீர்கள். முரசொலி பத்திரிகையினுடைய பவழ விழாவிலே திரு கமலஹாசன் அவர்கள் பேசினார்கள். அவர் பேசும்போது குறிப்பிட்டார், இந்த மேடையில் பேசவில்லை என்றால் நான் எந்த மேடையில் பேசி பயன் என்று சொன்னார். அதுபோல்தான் நான் நினைத்தேன் சற்று முன்வரை, பேசாமல் இருந்துவிட்டால் என்ன பிரயோஜனம் என்று நினைத்து இங்கு வந்திருக்கிறேன். 2003 என்று நினைக்கிறேன், நான் காரைக்குடி மன்றத்திலே பணிபுரிந்த பொழுது பரவலாக பேச்சு நான் மதுரை மன்றத்திலே போட்டியிடப் போகிறேன் என்று. அப்பொழுது திரு ஏகே அவர்கள் ஒரு நாள் எனக்கு ஃபோன் செய்து சொன்னார்கள், நான் கேள்விப்படுவது உண்மையா என்று கேட்டார்கள். நான் சொன்னேன், அது உண்மை இல்லை, பரப்பப்படும் வதந்தி என்று சொல்லி. என்ன என்று கேட்ட பொழுது அவர் சொன்னார்கள், நான் மதுரை மண்டலத்திற்கென்று சென்னையிலிருந்து ஒருவரை அனுப்பி வைத்திருக்கிறேன். அவர் உண்மையிலேயே ஒரு செயல் வீரர், அவர் பெயர் வீரராகவன், தயவு செய்து நீங்கள் அவருக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கூறினார்கள். நான் சரி என்று கூறி அந்த நொடியில் இருந்து காதல் கோட்டை படத்தை போல நாங்கள் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்ளாமலே எங்கள் இருவரிடமிடம் இருந்தது நட்பா, காதலா அல்லது அண்ணன் தம்பி உறவா என்று தெரியாது. ஆனால் அந்த நிமிடத்திலிருந்து நாங்கள் நண்பர்கள் ஆனோம். என்னுடைய டெலிஃபோனில் நீங்கள் பார்த்து வைத்தீர்கள் என்றால் நம் அனைவருக்குமே உரியது ஒன்று, நம்முடைய குடும்பத்தினர் நம்பர் கூட நமக்கு தெரியாது. ஆனால் செல்ஃபோன் வாங்கிய காலத்திலிருந்து எனக்கு தெரிந்த ஒரே நம்பர் 9443135007. அந்த நம்பர் திரு வீரராகவன் அவர்களுடையது. எந்த நேரத்திலும் யார் வேண்டுமானாலும் அந்த நம்பரில் பேசலாம், அவருக்கு தொந்தரவு செய்யலாம், கருத்துக்களை கூறலாம், ஆலோசனையை பெறலாம். அந்த அளவுக்கு அனைத்துக்கும் ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் திரு வீரராகவன். பொது வாழ்விலே பணிபுரியும் பொழுது மக்களுக்கு நண்பர்கள் யாராவது கிடைப்பார்கள். ஆனால் நான் பார்த்தவரை நேர்மையாக இருந்தால் நண்பர்களோடு எதிரிகளையும் கிடைப்பார்கள். என்னை பொறுத்தவரை பொது வாழ்விலே நண்பர்களோடு மிக அளவிலே எதிரிகளையும் கிடைத்த பெற்ற நண்பர் திரு வீரராகவன் ஒருவர் தான். ஏனென்றால் அவருடைய கொண்ட கொள்கையிலே மிக மிக உறுதியாக இருப்பார். இந்த பாராட்டு விழாவிற்கு பத்திரிகையை ஃபேஸ்புக்கில் அவர் போட்டிருந்த பொழுது நான் ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்ல விரும்புகிறேன். நூற்றுக்கணக்கில் அவருடைய நண்பர்கள் அவருக்கு வாழ்த்து கூறியிருந்தார்கள். அந்த வாழ்த்திலே ஒரு வாழ்த்து ஈரோடு மண்டலத்தைச் சென்ற ஓய்வு பெற்ற ஏஜிஎஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் தெரிவித்திருந்தார்கள். தெரிவித்துவிட்டு ஹார்ட்டி வெல்கம் டு டீம் அரைஸ் என்று போட்டிருந்தார்கள். உங்களுக்கு தெரியும், அரைஸ் என்பது ஓய்வு பெற்ற அதிகாரிகள் மற்றும் உறுப்பினர்களுக்கான ஒரு சங்கம். அவர் இவரை டீம் அரைஸுக்கு அழைத்திருந்தார்.
ஒரு 2 மணி நேரத்தில் ஒரு பதில் வந்து வீரராகவனிடமிருந்து, தேங்க்யூ கோப்ஸ், பட் ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி கிரேட் ஒப்பீனியன் ஆன் டீம் அரைஸ். யாராவது இது மாதிரி ஒரு பதிலை கொடுத்திருப்பார்களே என்று சந்தேகமாக இருந்தது எனக்கு. ஏனென்றால் உள்ளத்தில் என்ற கருத்தை கொண்டிருக்கிறார்களோ கண்டிப்பாக அந்த கருத்தை முகத்துக்கு நேராக சொல்லக்கூடிய வெகு சில பேர்கள் ஒருவர்தான் தோழர் வீரா அவர்கள். தலைவர் ஏகே என்னுடன் அடிக்கடி கூறுவார், நான் எப்பொழுது அவரிடம் சொல்ல வேண்டியிருந்தாலும் அதை நான் வீரா மூலமாக சொல்லுவேன் அவரிடம். திரு ஏகே அவர்கள் கூறுவார், தமிழ் மறையிடமிருந்து எது வந்தாலும் எனக்கு மதுரை மூலமாகவே வருகிறது என்று. ஏனென்றால் என்னுடைய அலைவரிசையை பெறக்கூடிய ஆண்டனா மதுரையில் தான் இருந்தது. எனவே நான் எதை கூற வேண்டும் இருந்தாலும் திரு ஏகேயிடம் வீரராகவன் மூலமாகத்தான் கூறி பழக்கம் எனக்கு. அவர் மட்டுமே எதை ஃபில்டர் பண்ண முடியுமோ அதை ஃபில்டர் பண்ணி வேண்டுவனவற்றை மட்டுமே திரு ஏகே அவர்களிடம் அழைப்பார்கள். மணி ஓசை வந்துவிட்டது, எனவே இத்துடன் முடித்துக்கொள்ள விரும்புகிறேன். இந்த ஓய்வு என்பது வங்கியிலிருந்து மட்டுமே அவர் கிடைத்திருக்கக்கூடிய ஓய்வு. சமுதாய பணியிலே கண்டிப்பாக தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்வார் என்று எனக்கு நன்றாக தெரியும். அந்த சமுதாய பணியிலே ஈடுபடுத்திக் கொள்ளும் பொழுது எங்களை போன்றவர்களை வங்கியில் இருக்கும் பொழுது அல்லது சங்கத்தில் இருந்த பொழுது பயன்படுத்தி கொண்ட முடியுமாகவே கண்டிப்பாக பயன்படுத்தி கொண்டு எங்களுக்கும் ஒரு நல்ல வாய்ப்பை வழங்குவார் என்று வீரராகவனை வேண்டிக் கொண்டு, திருமதி வீரராகவனுக்கும் திரு விஜய்க்கும் அனுவுக்கும் கிடைத்திருக்கக்கூடிய ஓய்வை நல்லபடியாக அவருடன் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். அது 1 மாதமாக இருக்கலாம், அது 1 வாரமாக இருக்கலாம். அதற்கு பிறகு கண்டிப்பாக மறுபடியும் அவர் சமுதாய பணிக்கு சென்று விடுவார் என்பது திண்ணம் என்பதை கூறிக்கொண்டு, நல்ல வாழ்க்கை வாழ்ந்த ஒரு மனிதர் பணி ஓய்வுக்கு பிறகு மிக நல்ல வாழ்க்கையை அழகாக வாழ்வார், அதற்கு இறைவன் துணை இருப்பார் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Good morning, everyone. Today is my grandfather's retirement. Thank you for your all coming. Thank you. Now we request our former General Secretary, Mr. A. Anandakumar sir, to give a special address. Comrades, அஞ்சனா பேசும்போது அவ்வளோ சைலண்டாக இருந்தீங்க. நான் பேசும்போது சைலண்டாக இருங்க, மற்றவங்க பேசும்போது சைலண்டாக இருங்க. நான் வீரராவன்ட்ட கேட்டேன், ஏதோ ஸ்லிப் அப்பப்போ கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க. அந்த ஸ்லிப் எனக்கும் அப்ளிகபிளான்னு கேட்டேன், உங்களுக்கும் அப்ளிகபிள்னாரு. நான் சொன்னேன் எனக்கு அப்ளிகபிள் கிடையாது அப்படின்னேன். அந்த ஸ்லிப் என்னென்னா, we are running out of time, we are well ahead of time. No இல்லை தெரியும். Leaders of the dais, with special reference to Comrade President Murali Soundarajan, Little Master Sinu, Comrade Abraham Sajijan, Ramki, and I am not going to address all the names. And the organizing, the entire program was organized by Comrade Boganasundaram. Today one hero entered. அவர் நடந்து வரும்போது பின்னால் ஒரு படையே வந்தது, தூத்துக்குடி ஏஜிஎஸ் மிஸ்டர் முருகானந்தம். அவர் பேசும்போது பயங்கர கிளாப்ஸ் அந்த சைட்லேருந்து வந்தது. இப்போ எங்கே காணும், அவர் இல்லைம்போது அவங்களையும் காணாமல் போயிட்டாங்களோ தெரியல. அண்ட் மண்ணின் மைந்தர் காம்ரேட் வீரராகவன், மிஸ்ஸஸ் வீரராகவன், we are all blessed today.
I am blessed today, we are all blessed today because I am seeing Veeraraghavan's father. Probably I have seen him 10-15 years back. He has come, Veeraraghavan's mother. He has come to bless his son and daughter-in-law and also to bless all of us. We are especially blessed for your presence, sir. And then Veeraraghavan's son Vijay, and he is busy with computer. Youngsters, always they will be busy with the system. And a beautiful daughter-in-law and daughter Anu. And my dear comrades, before I proceed formally on felicitation address, I must mention few names with the permission of Comrade Veeraraghavan. My good friend Comrade Xavier Gasper, who retired during 1998 on VRS, he has come to attend this particular meeting because this is meeting of IOB family, IOBian. He is a true IOBian. He has come all the way to attend this meeting. Retired almost 20 years. By September he is completing 20 years. Sambat Kumar has come, Senior Deputy General Secretary, Tamil Marai, Sangumani. They are all stalwarts. Sivaswamy, Paradesi, Marimuthu. Then Mani has come from Chennai, Prem Ratan Babu. They are all retired office bearers. That shows the love and affection he has got for Comrade Veeraraghavan. And PGP led the Balu Vandirukkaru, a very powerful leader from Pondian Ramya Bank. He has come all the way. Yesterday he asked me where I am. I said I am already reached Madurai. He said that I will also come and participate in this meeting. And special mention about Chalamuthu Trust. Madam Rajeshwari has come and doctor, we are missing doctor. Doctor is busy because I happened to visit Chennai Venkateswara Hospital on one Sunday for an appointment with the doctor. The entire floor was full of patients. The entire floor was full of more than 200 patients. I gave my card. They said that you will be meeting him only at 7 o'clock. I went around 11 o'clock. I sent the visiting card. Immediately doctor came out and he talked to me for 5 minutes. There were some family issues. He gave some guidance to me. And finally he said, sir, enga wife ku therinjaanga neenga wait panni therinjalla enna ponnu potuva sir, neenga sollidadinga sir, naan open meeting la sollitta andha alavukku and the Chalamuthu Trust. I was part of that decision when Veeraraghavan mooted that idea of constructing a Jnanadipam building. It was a quality construction. I was part of decision making process. I told Comrade Acharya, here is a project where we should involve. Without raising his eyelid, okay, Veeraraghavan has conveyed and we will go through the project. And it has come out really well. The project has come out well, and the way the Chalamuthu Trust has given some slogan, a lifeline for hope. They are really doing good job. I attended one of the governing council meeting those days when I was in service. Maybe first few years we were associated with that project. They are doing a yeoman service. Why I am telling you, comrades? These are all the ideas emanated from Comrade Veeraraghavan. Then another thing which is noteworthy, one lady also, one officer came and told, so many good works Comrade Veeraraghavan has done. He started celebrating Ananda Deepavali every year. Every year Ananda Deepavali. I used to come and participate in the Deepavali up to the period of my service. So many good things he has done. And I used to feel very happy in celebrating Diwali. After that, when I go back to Chennai, I never used to celebrate Diwali. My Diwali celebrations were over only at Ananda Deepavali function at Madurai. Again, a unique thing which Veeraraghavan started thinking. Then they talked about NEST, nurturing, energizing, and strengthening the talent. I inaugurated that particular NEST program. Something great. Today NEST has grown. We have seen the faculty members, the way he organized. எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும். Veeraraghavan எது பண்ணாலும் ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருந்து அதில் ஒரு சக்ஸஸ் வரும் அவருக்கு. We cannot find a replacement for Veeraraghavan because I only spotted the talent. He was there in law department, Chennai. He used to be very friendly with me. Then he came to Madurai. After that, when there is an opportunity for me to
spot him and put him to the committee. I requested him, why don't you come into the committee to be in service? Com.Veera was a very successful branch manager. His knowledge is par excellence. Par excellence. He is close to almost all the chairmen. Almost all the chairmen. Never he has met him before, but is the way he used to send mails, messages. Chairman used to ask us whether it is S.A. Bhatt or it is Narendra or it is Narayan Swami. Who would be the chairman? They used to ask me. No, there is a good message. Even our present MD and CEO, he has told in our executive committee meeting, I was told by Comrade Chino, and Murli also narrated. He discussed about this. This is one of the positive, motivating message from one gentleman called Veera Raghavan. So that is his style. That is his style of functioning. He is very fast. நம்ம சிம்லியில் கை இப்படி காமிச்சுருப்போம், அப்படிதான் போடுவோம். When you send a message in WhatsApp, then there will be a simile. It will go like this. But see, that is the victory symbol of Comrade Veera Raghavan. It was one of the hard-fought election. After the election at Chennai, he said he has won. Thumbs up. I am very, very close to Veera Raghavan. Tamil Marai has told me. We used to talk at length on many issues. Whenever I have to address a planning conference meeting, I used to consider two persons. One is Comrade SPC Karnagaran, another one is Comrade Veera Raghavan. Please give me some inputs. Both of them will give input in such a way that is practical, required for the bank to follow. I have written many, response to the business line. I have written many articles. Only one article business line I have published so far. But when I open the paper, there will be every day there will be an article from Comrade Veera Raghavan on any issues concerning the bank, concerning the industry, concerning the country. He will be prompt in reacting, and reaction will be immediate. Next day he will be reacting. We can talk about Veera Raghavan many things. 2-3 things which comes to my mind I wanted to convey. The POs, today morning when I was leaving from the hotel, the 3 comrades who were sitting there, they said, they immediately recognized me. Bhakti, I think one of the comrades came to my house, or all 3 came to my house. They were posted to Vellur from Madurai. Isn't it? They came, they cried. I said, we will try for change. If change is not possible for the region which you want to go, you tell me in an alternative region. Sir, if you get me the region, which is the first preference, if you are not going to get me the region, please get me back to Madurai. We wanted to work under Comrade Veera Raghavan. That is a level of confidence they got in Veera Raghavan. That is a level of comfort Comrade Veera Raghavan has given to all the youngsters. Whenever I used to ask him, the office bearers, please conduct a Gen Next meeting. Ask all the youngsters to come and have informal chit-chat and get together, disseminate the information about the bank, about the association, about various things. And there is one and only office bearer who has done Gen Next meeting during my time is Comrade Veera Raghavan. So many things we can talk. I will tell you, comrades, one incident. Both Veera Raghavan and Mrs. Veera Raghavan went and attended one wedding. I quoted in Marimuthu's farewell also. The girl happens to be an IOBN. She was crying in the marriage hall. After the wedding was over, they went to the room, both of them, Madam and Mr. Veera Raghavan. They asked what happened. No, my mother died of cancer. My father has spent all the money. They were promised, my father promised that they will be giving so much of jewel. Since the jewel is not put on me, people, the in-laws family, they are now started harassing the day 1 on the date of marriage. Then what Veera Raghavan and Marimuthu both jointly together, they took the girl and girl's father to a jewelry shop. Whatever jewelry to be purchased, they have purchased and gave it to the girl. He said, whenever you have money, you reimburse the amount, you repay the money.
Who will do it? A noble-hearted person is Comrade Veeraravan, Comrade Marimuthu. Veeraravan called me. Okay, I have done this. I asked him how much money you have spent. It is few lakhs. I asked him how you can take a risk. He has quoted something that time. Suppose the girl is not able to repay. If the parents are not, father is not able to repay. She is like my daughter. If they are not going to repay, let them not repay. Who will tell? Who will tell, comrade? Then he said, I still remember, I asked, what do you do if you don't repay? I trusted that girl. Trusting that girl is my decision. Proving me right on my decision is her choice. And ultimately, she proved his decision of trust by repaying the entire amount, maybe over the period of time, without any interest and all. That is the greatest quality of a trade union leader. And Comrade Veeraravan possesses the greatest quality. Maybe it is a little embarrassing for me if I start talking about him, but truth has to be told. It is all very thing. Tamil சொல்லுவாங்க தர்மம்னா என்ன தானம்னா என்ன தர்மமும் தானமும் ஒண்ணா தர்மம்னா என்ன தனக்கு நம்ம கையில என்ன இருக்கோ அது கொடுக்கிறது தர்மம் அது நிறைய பண்ணுவார் வீரராகவன் தானம்னா என்ன ஒருத்தன் எனக்கு கேட்கறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு இது பண்ணி கொடுப்பான்னு கேட்டான்னா அது கொடுக்கிறது தானம் வீரராகவனை பத்திக்கு தர்மமும் தானமும் ஈக்குவலா செய்வார் பட் ரொம்ப ஃபாஸ்டா போவார் I used to be a speed breaker always சமயத்தில் ஸ்பீட் பிரேக்கர் தாண்டி ஜம்ப் பண்ணிட்டு போவார் அவர் I used to counsel him வேண்டாம் வீரராகவன் ரொம்ப அக்ரெசிவா வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவார் he faced lot of good times he had difficult times also in most difficult times I used to be with Comrade Veeraravan that is an eyesore but he has come out successfully in all the bad times and he is going to lay down his office by end of this month on superannuation. I am very very close to Veera's family. இந்த மதுரையினாலே ராம்கி சொன்னாரு மதுரைனா மீனாட்சி ஞாபகம் வரும்னு மதுரையினாலே மல்லி தான் ஞாபகம் வரும் மல்லிகைப்பூ தமிழ் தெரியும் ராம்கிக்கு he has come from Bombay. இப்போ மதுரையினாலே மதுரை மண்ணுக்கு உரிய ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இஸ் த வீரம் அந்த வீரம் வந்து வீராட்ட நிறைய இருக்கு he is a dashing person he will go dash for him he want only success whatever possible help I wanted to give it to him whatever support I wanted to give it to him I given that help and support in abundance to Comrade Veera to march forward. There is always a saying if you want to be a best or you want to be unique if you want to be best or if you want to be unique it is always better to be unique than the best. Why? Because the best makes us number one but unique makes us you are the only one. Comrade Veeraravan is a unique personality there can never be any replacement Comrade Veeraravan as far as IOBOA this part of the country is concerned. I have a guilt feeling. In fact, I offered him a settlement post when Comrade Veera, Comrade Kumaresan retired. But with one condition. Shift வந்துடுச்சு நான் முடிச்சிடறேன் வீரா அது பாருங்க வீரராகவன் எல்லாருக்கும் ஒரு ஈக்குவல் ட்ரீட்மெண்ட் தான் தட் இஸ் a very special quality of Comrade வீரராகவன் நான் சொன்ன வீரராகவன்ட்ட நீங்க சென்ட்ரல் வந்தீங்கன்னா you have to take up a transfer and come to Chennai. Then he discussed about other things. அப்புறம் ஒரே ஒரு தமிழ்ல சொன்னார் விஜயசன் அடிக்கடி சொல்லுவார் புலிக்கு வாலா இருக்கிறத விட எலிக்கு தலையா இருக்கிறதே நல்லது நான் மதுரையிலே இருக்கேன் 11 regions அப்போ 11 regions நான் இருக்கும்பொழுது 11 regions comrades I will take care of them அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரவே இல்லை இட்ஸ் a great loss to central media மெம்பர்ஷிப் கான்டாக்ட் வீரராகவன் அடிச்சுக்க ஆளே கிடையாது டெய்லி ஒவ்வொரு ரீஜனுக்கும் 10 மெம்பருக்கு செல்போனில் போட்டு பேசுவார் 11 ரீஜன் 110 பேருக்கு பேசுவார் plus those comrades used to interact with Comrade Veeraraghvan and that he used to do it in a month he will cover all the comrades
and used to keep in touch with all of them. It's a great quality of a trade union leader. I think Comrade Veera possesses in abundance. Anyhow, I don't want to take much of a time. Another sleepy they will write and give it to me. I will try to conclude. Somebody said that he will be living in the minds of others. I think Veera will be living in the hearts of every IOBians. People talked about the committee meetings interaction. I am not going to go into the details. If at all, I respect committee meeting interactions. One is Comrade Shajijan, another is Comrade Veera. Vociferously they will talk for the benefit of the members, for the benefit of the bank. I pray God Almighty to shower choicest blessings on Comrade Veera and his family. I carry the blessings of his parents, his father and mother. And I feel happy. I feel very happy that huge gatherings have come to participate in the farewell function. Though he is not going to retire today, he is going to superintend only in month end, 31st August. If time permits, I may visit Coimbatore also. With these few words, I thank the organizers for having given me an opportunity. Thank you, comrades. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for your special address. Now we request our General Secretary, Mr. B. Srinivasan, sir, to give a keynote address. Our most respected, my predecessor and a very illustrious leader of IOBOA, Comrade Anand Kumar, President of today's meeting and a tall leader in the movement of IOBOA, my companion, Comrade Murali Soundarajan, our Senior Vice President, Comrade Shajijan, Joint General Secretary from Mumbai Zone, Comrade Ramki, Mona Sundaram, the organizers of this meeting, DJs of Tamil Nadu South, and today's hero, Comrade Veera Raghavan, Lion of Tamil Nadu, superannuating this month, and we are bidding a very affectionate and warm adieu to this committed leader of IOBOA, Mrs. Veera Raghavan, family members of Veera Raghavan, former office bearers, executives, and comrades from Madurai and neighboring regions. I am really moved by this milling crowd today. I am really proud to be in the midst of this huge gathering. Probably for a trade union leader, the certificate should come from the membership. Today, Comrade Veera is blessed, and they have recognized your contribution, and they have recognized your hard work and commitment for this IOBOA. That's why they assembled in large number today. And people from Varanasi, as far from country, from Varanasi, northern country, they have come down here. People from all walks of life, from Nest, from Chalamudha Trust, from all walks of life they come. That shows they have a lot of respect for you, they have a lot of love for you, Comrade Veera Raghavan. I stand before you with a mixed feeling. The first feeling is a sense of loss. Any office bearer who are demitting office from IOBOA is a great loss, because ours is a very close-knitted organization. So any departure from the committee looks like a family member leaving the family. So that sort of feeling I have today. Comrade Veera is a lion, as I said, is a lion of Tamil Nadu. He has consolidated this part of the country with his love for the organization, with his commitment, and man with a great amount of dedication for this organization. Probably I do not know any leader who has tasted success without a long journey of aspiration, hope, confidence, commitment, and above all sacrifice. Here we have a shining and living example of such a leadership, Comrade Veera Raghavan. His tenure is an era or a saga of untold sacrifices, commitment, and hard work against severe odds. Comrades, he belongs to a different league, different class.
His commitment is probably exemplary, which is unparalleled till today. And this movement has been built by many such leaders' sacrifices, by yesterday leaders, by the present leaders, and it's more strengthened brick to brick. Today, our IOBOA is envied by our peer children and organization, thanks to all this, our yesterday leaders' sacrifices and struggles. Any movement is built because of sacrifice and struggles, comrades. The younger generation should understand whatever we are enjoying today, the cornerstone of every comfort and benefit, it is not handed over by the management on a platter. It is all hard-fought rights by the trade union organization. That's why we are regarded as a premier trade union organization in the industry today. Comrade Veera is a think tank of IOBOA. As everybody said, the way he deliberates, the way he articulates is not only a feast to watch, it is also a quality to be imbibed with the present generation who aspire for the trade union as a career. These are all the great qualities definitely a leader should possess. A leader should be humble, should have humility, should have a commitment. For all this, he is the epitome of all these qualities. It's a matter of pride and privilege for us to be associated with Comrade Veera as a colleague office bearer. Comrades, his exit from this committee will definitely create a big void, and it is very hard to fill. But then, as much as we would like things to remain same, changes are inevitable, changes are part of our life. Well, comrades, I'll take this occasion. It is not out of place to talk something about our mother bank and also about our organization, IOBOA. You all know that we are passing through a tumultuous phase, very critical juncture. We are posing continuous losses for the last 3 years. And we have been on the social media and print media for all wrong news. In fact, before this MD took over in last September, there are a lot of adverse news about our IOB, especially about the NPS, massive NPS, about the frauds taken over in some places in Chandigarh, in Delhi, a huge fraud taken place, and also due to the recruitment scam. You all know that last year it busted in IOB, and that drew a lot of adverse impact on IOB. So comrades, when our MD took over in September, things started to change. A very positive and vibrant leader, very committed person, with us all hard work, with us liaising with the DFS and RBA and the matter of people concerned, our IOB started on progressing on northwards, and also our image has been greatly enhanced because of before the regulators, before the DFS, because of our MD and CEO. Comrades, a person with less than 1 year, he is going to complete only in September, but the way he is working hard, the way he is on his toes, the way he is working round the clock, burning midnight oil, probably it is a great quality to inspire, and I have a great admiration for this great leader. When he has a great commitment for IOB as a major stakeholders, we are in this bank for 20-25 years, and the youngsters are going to be another 20-23 years. You should show more commitment, you should show more involvement, and you should join this great mission of turning around. This is a noble mission. Any mission to be translated into reality needs a lot of struggles, needs a lot of sacrifices, needs a lot of hard work. So let us put our hard work. I am not telling that, I am fully conscious. You people are round the clock working, and you are burdened with a lot of work in your branch, but still we have to run that extra mile to see that our cherished turnaround happens very sooner. And not only that, our MD is ably assisted by ED Swaminathan, another very unassuming executive and a person with a lot of repository of knowledge, and a very humble person, very unassuming executive. So he is ably assisted by Swaminathan,
and he is really helping us in many issues to get resolved. And so I am sure that, comrades, with the latest great two leaders on the top and with the team of executives and committed workforce, I am very sure that we will definitely come back to our glorious position once again. In fact, as Q1 results, a lot of positive results, like operating profit is 776 crores, 100 crores more than the last quarter, Q1 16-17, and net loss has come down to 499 crores compared to 1450 crores. The recovery has a big surge in recovery, nearly 2,750 crores. So, comrades, there are a lot of things to cheer about. I am very sure with all your commitment, we will work shoulder to shoulder and sinking all differences and see that we will come back to our glorious, reclaim our past glory. Comrades, about our IOBOA, recently our culmination program, Golden Jubilee culmination program, celebrated at Etraj College Auditorium in Chennai. It was a great event. In fact, the hall turned to sea of humanity like what we see today. A sea of humanity, and they were not able to at one point of time they are not able to enter into the hall, and it was overflowing. It was a great event. It was inaugurated by MD and CEO, and also our IBOC Apex leader Franco, and lot many executives, former president and executives, and our past generation presidents. In fact, we felicitated our as a Thanksgiving. We felicitate our former generation president, and it was a wonderful event to be remembered. Comrades, last year there are a lot of turbulence. We are undergoing a tremendous pressure due to many issues not resolved. Only promotions took place, but the transfers are not able to take place. But then, with a never say die attitude, we didn't give up. We worked hard, and finally we were able to achieve all the pending issues, comrades. I am proud to share with you. In fact, Comrade Kameshwaran has given a brief that we are able to get the transfers, spouse transfers, second housing loan, enhancement in vehicle loan, and the housing loan, 50 lakhs probably is a milestone achievement at par with the peers in the industry. And the second housing loan is probably a decade-old demand, and we are able to get a breakthrough. And also the gratuity for the pending certificate cases, people who are retired and are penniless after retirement for nearly 2 to 3 years. And we are able to get that the big issue resolved, and everybody was able to get the terminal benefits recently, comrades. And also the census upgradation of 37 centers as per the government notification, census 2011. Our bank paid only prospectively from October 15. Arrears was not paid, citing the reasons of our losses. But then with hectic parlays, we are able to clinch this issue also, comrades. Arrears are paid from since 2011. Well, comrades, here I will be failing my duty if I don't mention about my companion. At a critical juncture, I have a very good companion in the form of Comrade Murali Soundarajan. A tall leader, a very astute leader, a leader with a repository of knowledge in vigilance and service regulations. More than that, a very well-balanced person, a level-headed approach. Probably his level-headed approach only helped me to overcome the challenge to accomplish all our mission, comrades. I should be very thankful for my predecessor to identify such a great leader, Comrade Murali. Well, comrades, I will not take much time. There is a threat of privatization and consolidations looming large in the industry, banking horizon. The NPA, massive NPA is piled up in the system. We are not the creators. The creators are the government of the Reserve Bank of India. It is because of the wrong policies. It is because of the stringent regulations. It is because of the capital requirements as per Basel III, which is not at all relevant to Indian banking environment.
These are the causes of the massive NPAs today in the system. Today, comrades, they are talking about consolidation, IOBOA, under the umbrella of IOBOA, the 9 banking trade unions have struggling right from, not today, since 1991, when the Narasimha government, when the first report given by in the Narasimha government, the first report was given against consolidation and mergers in 1992. Then because of our sustained struggles, calling for action, strikes and other things, we are able to thwart the ill imagination of the government, and 25 years have passed, still we are in public sector. In fact, during 2000 also, when the Vajpayee government and the then finance minister Yashwant Siga tried to reduce the government shares in the public sector banks below 33%, we the trade unions opposed tooth and nail, and because of our unity, we are able to thwart the ill moves of the government, and still we are on the public sector, comrades. But then today, things are different. They have brutal majority, and they are slowly and steadily progressing towards the privatization. So we cannot be complacent. We have to be united. We have to launch more struggles. We want to sustain the struggles, not only launch, we have to sustain the struggles to see that we continue to be in the public sector and we continue to serve the common man. It is not for the interest of the banking fraternity, it is the interest of the common man, because once it goes to the private sector, the credit will not be available for the common man, it will be costlier and it will be very difficult to get the credit for the common people. So for these patriotic reasons, we are launched a struggle, and 21st we have a massive strike. 10 lakh bank employees are going to participate. So keep your gunpowder dry and participate in, it should be 100% participation. People should not see that strike is a holiday. It's a momentous launch against the government for the ill imagination. So should come participate in large number in demonstration. Tomorrow we have demonstration in everywhere throughout the country, and also in the strike in 100% should be a fullest participation, comrades. In fact, the recovery, whatever they have, recovery mechanism they have introduced, the government is only a farce exercise. The IBC, whatever they have done, Insolvency Bankruptcy Code, it is only to write off the loans for the corporates, not to recover, comrades. Because recently they have referred 12 cases to the NCLT, National Company Law Tribunal, to deal this 12 top borrowers in top priority. But the Gujarat High Court observed a flaw in this Reserve Bank of India statement, and they said how these 12 top borrowers should be dealt in priority when there are so many cases are there. Instead of defending, Reserve Bank of India withdraw that statement, and they agreed to deal all the cases not with any priority. This means there are 4,200 cases are there, and you need, and another 4,000 cases are going to be added every year. So when you are not going to dealing with priority, recovery is going to be a myth, and it is only going to be a farce, and it is going to outdoing the people and not with any earnest effort on the part of the government, coverage. So the game plan of the government, you should understand, it is only to privatize and hand over the public sector to the corporates, and the very corporates who have defaulted in large number in the public sector, comrades. So understand this game plan of the government, and come with, and you have to create an awareness in media and with the public, and go for an intensive struggle to sustain it in public sector. Well, comrades, with this I conclude. I once again thank you, Comrade Veera. In fact, Comrade Veera, a very upright person, a man of principles, and I have been moving with him closely. In fact, right from the central office days, I know Comrade Veera, and I had cherished his relationship, a very intimate relationship. In fact, as I said, his exit is going to be a great welcome in IOBOA. IOBOA will be poorer, and the organization definitely will cherish the contribution made by Comrade Veera, and you are leaving behind an organization which is inspired by your good work, and we are ready to uphold your proud legacy and preserve your values, Comrade Veera.
Comrade Veera, you are very close to not only to the leaders sitting on this dais, you are close to everybody assembled here, and you are close to all the IOBians across the country. And definitely your contributions, not only for IOBOA, also for IOB, will be remembered in the hearts of every IOBian in the years to come, Comrade Veera. And we salute you for all the good work you have done for this organization. And in fact, I was very emotional when the people from from the Chalamuda Trust, and they came and handed over the adage, whatever they prepared, and the way they greeted Comrade Veera. Really, your mission is accomplished, Comrade Veera. And you have played your first innings successfully for IOB and IOBOA, and your second innings should be for your family. They're waiting for, maybe you would have missed many important occasions, many proud moments due to your preoccupations for IOB and IOBOA. Now it is time to spend your precious this one for your family members. They are longing for it for quite a long time, Comrade Veera. And I wish more and more laurels will come like Comrade Veera, and the people, youngsters who are assembled here should take a cue, should take a leaf out of Comrade Veera's tenure in IOB as an office bearer, and should imbibe his rare qualities, and should carry forward this movement. May the tribe of Comrade Veera increase, and I wish Comrade Veera a very happy, peaceful and active retired life, and I pray Almighty to shower his choicest blessings for Comrade Veera and his family. And I thank the organizers, Comrade Mohana Sundaram and his entire team of office bearers for this wonderful function, a function to be remembered forever. Thank you. Good luck to you all. Precious gift. Now we request to give a gift to sir. This is Shanmugha Priya, Adieu, very affectionate girl. She has got a baby also. I think this is more than what I can expect from anybody. Thank you, sir. Next part of the function is Thanksgiving and app launching by Mr. V. Vijayaram Kumar, CEO and co-founder of Heptagon Technologies, and also son of our Veera sir. Good afternoon, everybody. I am here to talk on behalf of my family. So I really thank the organizers for giving this particular slot. So good afternoon, dear comrades. And in order to begin with, I would like to start with this particular photo that you see on the stage. So I and my co-founder Rajesh, we were designing this particular stage, and he mentioned that the resolution of the photo is not that great. It's very evident. I looked him in the eye and told him that the resolution might not be great, but the resolute of the person in this particular photo, this is the portrayal of a victory of this particular person, and that is the reason I wanted it to be over here. I wanted everybody, right from the young office bearers to the senior most people, to the people who helped him, to our family, to the people who plotted against him, who are plotting against him. I wanted everybody to see it, because this is the person. He's my father, Mr. Veer Raghavan, Comrade Veer Raghavan, as known to all. He is victorious in his fight, and this is his function. So I welcome you all again,
And the thing is that in this particular fight, it wouldn't have been possible for him to fight all alone. So rather than saying this particular saying that behind every successful man there is a woman, like behind every successful man, that is not the case. There is a behind every successful man who takes this fight in his life, there is a woman right beside him. There is always a woman. A big part of the thank you also goes to this particular person, my mother, Jayalakshmi. So she was always there in all the turbulent times, in all the worst of the periods, in all the best of the periods. And talking about turbulent times, like my father, he almost like in service to the organization, in service to everybody, he almost lost his one part of the body. He got paralyzed. Those was the darkest days of our lives as a family. So even at that point in time, like turbulent times actually bring out the people who will be there for you always, the true friends, and also the people who are fake. So that was pretty evident, and to our rescue came IOBOANs, like IOBOANs, people from IOB, my father's friends, the friends that he has garnered. That is the most precious thing that we have done like so far. Like we have got this extended family of IOBOANs and IOBOA and members of IOBOA in our family right now. So they came to our rescue, and the most important of all, I really like to take this opportunity to thank the people who are against my father, because in our genes we have this mentality, like in our family we have this mentality. Whenever people they throw stones at us, like we take it in. Whenever people hammer at us, we take it in and we become stronger. So this is something I learned from him, and I am applying in my daily life. I started my career as a data entry intern. Now I am with a lot of grace and everything. I am here as the co-founder of a company. Life was not easy, but I took a leave from Veeraraghavan's Appa's life. So I'm really jealous of you people who see him in action every single day. I get to spend very less time with him, but you guys have the opportunity, especially the young people have the opportunity to learn a lot from him. So I really thank them, and I really wanted to quote this particular scenario that there was one time when dad was actually joining. பேங்க்ல சேர்றாங்க, ஃபர்ஸ்ட் நாள் சேர்றாங்க, அவங்கள வேலைக்கு விடுறதுக்கு தாத்தா வந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த மொமெண்ட்ல அப்போ எங்களுக்கு யாரும் இல்லை. ஆனால் இப்போ நான் என் கரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் கூட நான் எங்கே போனாலும் there is a IOBOA, there is a IOBOAN to help me out. That is what we have earned, and today I wanted to take this opportunity to present something small. அதாவது இவர் சொல்லியிருந்தார் இப்போ மேலே வரப்போ செயலோடு இணைந்திருந்தோம், இப்போ செயலியோடு இணைந்திருப்போம் அப்படின்ட்டு. எங்களால் முடிஞ்சது, எங்கள் கம்பெனியால் முடிஞ்சது லைக் a token of small token of gratitude towards IOB. பிகாஸ் IOB எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது ஐ வாண்டட் டு இந்த ஒரு பர்டிகுலர் குரலை சொல்லணும்னு நினச்சேன். என்னன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை செய் நன்றி கொன்ற மகருக்கு. அதாவது IOB எப்படின்னா, it was not just any company that my father used to work. It was a sense of pride. It was like an entity. It was a ஃபேமிலியில் ஒரு இது. அந்த சென்ட்ரல் ஆஃபீஸ் பார்க்குறப்போ ஐஓபியோட எம்பளம் பார்க்குறப்போ it gave us that sense of pride. ஸோ அது எப்போவுமே இருக்கும், கண்டினியூடாக இருக்கும் அது எங்ககிட்ட எப்போவுமே. அண்ட் எங்களால் முடிஞ்ச இதை as a family, as an extended family, we will be helping you out in any case. So I would like to give a small presentation of the application. அதாவது என்னன்னா, this is like a very small step. This is like a very small step for IOBOA, but it's like a giant leap in the right direction towards a digital transformation. Because sir who came before, he rightly said the war against NPA, adukapra a lot of things are going on like privatization and everything. So this app is just a small step for you to collaborate better. Obviously WhatsApp irukku, Facebook irukku, ellame irukku, but this particular application is your own. You can call it your own. It is branded in IOBOA. It is made up of your thoughts. We'll continue to develop it better. Now we'll just go ahead with this. Right now.
எதுக்காக இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படின்னா, ஐ வாண்டட் யூ ஆல் டு நோ அபவுட் ஹூ இஸ் டெவலப்பிங் திஸ் பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷன். அதாவது குயிக் இன்ட்ரடக்ஷன் அபவுட் அஸ் அண்ட் வாட் ஆர் ஆர் கேப்பபிலிட்டிஸ். அதுக்கப்புறம் தென் வி வில் ஜம்ப் டு அ small demo of the application. So we are Heptagon, our company is Heptagon. We are a digital transformation company. Next. We have been backed by a major company called Quest Corp. Quest Corp has 46% in our company. We deal with mobility solutions, digital transformation, data analytics ellame. Now coming to the next slide. So these are our clients, right from Com.Veera Corporation to BMW to Quest Corp, Microbiological Laboratory, ellame. These are our clients, some people that we have worked with. And now comes the IOBOA app. This is the official app. You will be getting the links of this app in your respective WhatsApp group, in Facebook groups. And then you will be getting these links. You will be able to download. Initially this is an Android version, but very soon the iOS version will also be launched. So now some mock-ups of the application. So if you could see, what we have done is that we have, like I said, we have taken this small step of converting the web version, the desktop version of the IOBOA portal into a mobile-friendly version. So if you have, you can see the screens over here. So right from the gallery to the announcements to adding events and everything, we will now move to the app live demo. Yeah, இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா you will be able to see the gallery, the announcements எல்லாமே. So the thing is that when you add photos to WhatsApp and the mari idellame tends to get lost, but this is like a collection. This is stored in a secured cloud server. Eppanalum you will be able to open it up and you will be able to see the photos over here. And right from the announcement straight to the application, direct push notification la vandrum. And then the staple stuff, duties and responsibilities. Adukapram, like imagine a person who is stepping into the organization for the very first time. So giving this application will be like a self-learner course. He can download this application even before joining IOB, and then he can just go ahead with it. So when he joins us, he can hit the ground running. That's the idea. So it has everything. The main thing is that the other thing, you will be able to add events in this. This is something that we have done in addition to the web portal, like adding events straight from here. If a conference is being held or something, the official office bearers can go ahead and add this particular event. இந்த மாதிரி ஈவெண்ட் வந்து ஆட் ஆயிரும். So you will be able to do that. Now just to conclude this, we would like to present a small montage for that.
just wanted to play his favorite song. So once again, thank you IOB and IOBOA for giving my father a canvas in which he can portray his talents. It has made him as a better person from the time that he joined. It has made us stronger. So thank you all. Thank you for this opportunity.